Repeat. Test. Okay. A little bit nearer? Yeah. That's good. This is good, huh? That's good. All right. Okay. Okay, in that case, I think we can begin now. Okay. All right. Dr. Nithiyah Maniam, Yes. thank you very much for coming on the show. Thank you for inviting. You're my very first doctor on the show. Okay. Now, I think I had a few nurse, but I've always wanted to have a doctor on the show, and I'm very happy that you reached out, and I'm very happy to have you on. So, you've been a doctor for 10 over years. Yes. For I graduated my medical degree, MD, from Indonesia back in. Oh, Indonesia. Yes, Medan actually. I have a sister. I have a cousin sister. அவங்களும் மேடான்ல தான். Oh, really? Yeah, and I have my two biological sisters. They are studying locally to become a doctor. I see. That's amazing. Yeah. I graduated back in 2014 December. Graduation முடிக்க 2015. So 2015 August was when I started my housemanship lah. So அப்படி பார்த்தனா இந்த வருஷம் August lah 10 years. இந்த வருஷம் August வந்து is a decade, has been a decade, right? Yes. I think I want to start off with this question, right? Before we go to the heavy part, I want to ask you, what's the most fulfilling part about being a doctor? Being a doctor. It's been 10 years. And is there any particular moment that like truly defined that, okay, இதனால தான் டாக்டர் ஆனேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் ஃபீல் பண்ணுச்சா? To start off with, right? எல்லாமே ஜென்ரலாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஏன் டாக்டர் ஆனீங்க அப்படின்னா காமனாக சொல்கிற விஷயம் or to help people. அதுதான் very common-ஆன விஷயம். But என்னோட reasoning was absolutely different lah. To go way back lah. My mom was a nurse. She retired as a matron. So அவங்க staff nurse ஆனது, sister ஆனது, then she retired as a matron. Matron is the head nurse lah. Head nurse, okay. Yeah. So I come from a very conservative Indian family, ரொம்ப tied up அந்த மாதிரி. So when I was young, like very, very young, அப்போ my mother was an ICU nurse. My mom is very strict. So வீட்டில் வந்து அவங்க சொன்னது தான் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. So I remember after school, I was standard 1 or standard 2, I'm not too sure. But after school, அப்போ வந்து I didn't have anyone at home. So my mom brought me to work with her. And we were in ICU in Klang Hospital. Okay. அங்கே pantry lah, there's a pantry. I was seated in the pantry, I was having my lunch. So அப்போ வந்து the head, இப்போ நீங்கள் யார்கிட்ட கேட்டாலும் தெரியும், head of department of ICU in Klang, he's very scary. Okay. He's a Chinese gentleman. He's an amazing doctor, but he's very scary. அவர் அங்கே வராருன்னா இங்கெல்லாம் அப்படி எல்லாம் புரியாங்க அந்த மாதிரி. He's very precise, he's very good, he's very knowledgeable, but he's scary. Very procedural. Yes, okay. Correct. So அப்போ I still remember I'm having my lunch and then the pantry door is open. அப்போ வந்து எனக்கு தெரியுது எங்கள் அம்மா அவங்க நர்சஸ் எல்லாம் அப்படியே கலாம் கபோர்ட் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாங்க. அவர் அங்கேயே நடந்து வந்து கத்துறாரு பாருங்க, where is my nurse? He's like really made that, ICU is usually very quiet, very calm. அவர் வந்து அந்த 10 minutesல அங்கே இருந்த அந்த kalam kabut and the huru haru, right? So I went out and I took a peek lah, like what's actually going on. And he was actually scolding and yelling at people, why you didn't do this, why you didn't do that. Very instructive. அப்போ பார்த்தேன், நம்ம அம்மாவே ஏசுற ஒரு ஆள் இல்ல, இவங்களுக்கு மேலேயும் இன்னும் ஒரு டெரரான ஆள் இருக்காங்களா அப்படின்னு. That's when I knew, okay, he's a doctor. That's when I decided I'm going to become a doctor. That's gruesome, right? Yeah, I mean, ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கு. Yeah. I was like, okay, you know what? Even before that, if you ask me, my mom used to tell me, I would say I want to become a teacher. The usual, I want to be a princess, stuff like that. Okay. But that was when, and until I completed my medical degree, I always wanted to be a doctor. Right. But I never regretted. இப்போ நீங்க கேட்டீங்கன்னா best part அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை விட most commonly asked questions lah towards me is they will ask me, is it worth it? Is it worth to be a doctor? Why? Number one, very long 6 years நம்ம மெடிக்கல் டிகிரி படிக்கணும். படிக்கிறதே 6 years. அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வேலையும் கேரண்டீட் இல்லை. You have to wait. I waited for 8 months. I completed my medical degree in December 2014. August தான் எனக்கு placement கிடைச்சிச்சு. Okay. So I waited almost 9 months for me to get a placement. Okay. Right now, you have to wait up to 2 years sometimes. Right. So I have people who are waiting for a very long time to get a placement. And then you are always constantly overworked. You're overworked, you're underpaid, you can't go for a family function, you can't plan anything ahead because, your schedule and all that. So, idella tandi, they will constantly ask, is it worth it that, you're doing this job? Is it worth it for you to be a doctor? Is it worth it? Personally, it's worth it. 100% it's worth it. Because number one, I really love my job. Okay. I love my job. I love the satisfaction that it gave me. Number two,
is that I'm an extrovert. So I can tell. So you get to meet a lot of people from all walks of life, from everything. You will meet, like I used to work in HKL for 2 years. Okay. I had VVVIP patients, like Right. Diraja and all the politicians and all that. Okay. I did my housemanship in Klang Hospital. So I literally met patients who had nothing, who didn't have money to buy lunch or break or stuff like that, Okay. So you'd meet a lot of people. That's number one. Number two, you get to learn about the greatest thing ever, which is the human body. Okay. Okay. And most importantly, when people come to you, ஒரு சேயிங் இருக்கும் தெரியுமா, நீங்க 2 பேர்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு, லாயர்ஸ் கிட்டயும் டாக்டர் கிட்டயும் போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு. நாங்க போய் சொல்லலாம். ஆமா, நம்ம போய் சொல்லலாம், அவங்க சொல்லி கொடுக்கறாது. So when they come to you being very vulnerable, and you make them feel good about it, or give them an explanation or whatsoever, and the satisfaction is very, very amazing, if you ask me. So that's the part where you love the most, yes, despite I love the shortcomings. Correct. Because our Indian community, right, we push for our kids, younger generation, to be in a good profession, and one of the profession is doctor. To be a doctor, and their reasoning being, a doctor can earn a good money. How true is that, and what would you like to tell to people who believe that? I think it goes gradually. இப்போ நீங்கள் டாக்டராக ஆரம்பிக்கும் போது ஹவுஸ்மேன் தான் ஆரம்பிப்போம் பாருங்களேன். ஹவுஸ்மேன் வந்து கீழே கூலி. நம்ம நார்மல் பிபிகேன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது இந்த இருபடி வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க, அவங்கள விட இன்னும் லோ ரேங்க் தான் ஹவுஸ்மேன். அவங்களும் புலி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. உங்களை புலி பண்ணிருக்காங்க? Oh, definitely. You won't believe this. There was once first week of housemanship. நான் அப்போ தான் போகிறேன் first weekல. அப்போ வந்து we are all new lah. We didn't know much what is going on and everything. So tagging சொல்லுவாங்க. First 2 weeks வந்து tagging, where you work 8 a.m. to 10 p.m. Okay. But your work never ends at 10 p.m. It's always 11, 12. And you have to come early in the morning to, make sure everything is done and all that. So there was once this specialist, அவர் வந்து bunch hours. ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்லி அப்போ அந்த பேஷண்ட்க்கு நான் மாட்டிக்கிட்டேன். எனக்கு தெரியல அந்த பேஷண்ட் பற்றி. கையோடு பிடிச்சிட்டு போய் கிளைங் ஹாஸ்பிட்டல், அது பெல்கனி மாதிரி, அந்த பெல்கனி நிற்க வச்சுட்டு யூ ஜம்ப் ஃப்ரம் ஹியர் அப்படின்னாரு. கீழே குதிக்கணுமா? எனக்கு அது யூ போட்டோ சாங்கரா யூ ஜம்ப். நானும் ஃபைலை பிடிச்சிட்டு பார்க்குறேன். ஐயோ அழுந்தா மானம் போயிடும், குதிக்கணுமா குதிக்கக்கூடாதா? ஏன் அப்படி சொன்னாரு? Because he feels that you are not competent, you are not capable, you are dealing with patient's life. Okay. And probably he doesn't know. I don't know until now. Maybe he wasn't aware that I was new. So அதனால வந்து அவரு உங்களை பல்கனிக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு இனி ஆசியர் ஜம்ப். So அந்த level, the ragging is true. Whatever you hear about junior doctors being ragged, being bullied is true. It's 100% true. Boy, I thought being a doctor is like a very respectable thing. Yeah, it is. Yeah. For the community outside lah. But internally it's internally no. Terrible. Houseman you memang irupudi. Right. And then 2 years, you have to complete 2 years of housemanship. Adu vanda memang you don't get much, you don't earn much. Overworked, obviously. You don't get an off day. Yeah, sorry to interrupt. Can I get an idea on how much? Tentatively, your basic is 2.5. 2.5? Yeah, 2.5. My time it was 2.9. Recently, I heard it was brought down. They brought it down. We do get extra allowance lah. So critical allowance irukum, housing allowance irukum. Government or the standard under rates, whatever you will get. But I think you can take about 4.5. Right. Okay. At that time. Right. And in a week, because you work for a minimum 14 to 16 hours, you have no off days. So you have to go on a cycle, At the end of the day, and the mental stress with the physical exhaustion, the money, I wouldn't say it's worth it. Until or unless you become a consultant or a specialist. Which you are now. Yeah, I'm a GP. I'm a general physician. You're a general physician. So I'm out in private already. Yeah, out in private. Okay. So private is different. Okay, private. Of course, private is very well paid lah. You can't pay that. Yeah. But government-wise, I think after a certain time, you will definitely get well paid. நீங்க housemanship பண்றப்போ what kind of duties are being assigned to you? Okay, basic housemanship is that you have to clerking சொல்லுவாங்க, patients பத்தி and you have to know the history, what are they for. ஏன்னா இப்போ வந்து housemanship nowadays it's a little bit different. Back in my days macam orang tua pula அந்த காலத்துல என்னோட டைம்ல வந்து 6 department complete பண்ணணும். So there'll be ortho, gynae, pediatrics, surgery, ONG, pediatric surgery, and the last should be ED, either ED or NS. NS வந்து ICU, ED வந்து kecemasan. இது நீங்க பிக் பண்ணலாம். Okay. So you can pick. I did ED lah, emergency department நான் செஞ்சேன்.
ஸோ நான் ஐசியூ போல பாருங்களேன், நான் இதிலே செஞ்சுட்டேன். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் எவர் யூ வாண்ட் டு. ஈச் போஸ்டிங் வந்து 4 months. ஓகே. ஸோ 6 போஸ்டிங் முடிக்க 24 months. ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாம் போகும்போது உங்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, டிபார்ட்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம் இருக்கும், அப்புறம் மிட் டெஸ்ட் இருக்கும், அப்புறம் முடிக்கும் போது இஓபின்னு எண்ட் ஆஃப் போஸ்டிங் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும். அந்த எக்ஸாமை நீங்கள் ஃபெயில் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரிப்பீட் த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் another 1 month. Wow. So when we joined in, 96 hours went in. கிளைன் ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் போக முடியும் பேட்சில் 96 hours போனோம். ஆனால் ஆன் டைம் வெளியாகிறது 8 பேர் தான். That's very less. Yeah, like a lot of them they quit because I think they couldn't stand the burden. They quit being a doctor? Yeah, they quit being a doctor. நீங்கள் ஹவுஸ்மேனில் quit பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், you cannot practice anymore. Oh my. So they quit. So some of them they got repeated. So இது வந்து அவங்க you have to medical படிச்சிட்டு once they graduate housemanship பண்றப்ப they quit. Yes, plenty. So what kind of job prospects do they have outside? Some of them they choose to become housewife. அது வந்து அந்த lucky gang lah. They choose to become housewife. Right. Some of them decided to do something else. Some become insurance. They become insurance agent. Serious? Yeah. Some tend to go into teaching line. Okay. They do something away. So can't they use the medical? But don't you have a certificate with you? Yes, definitely. You are a doctor. But can't you use that certificate elsewhere? Because நம்மளோட government is very strict in a way. You need what we call as APC னுவாங்க, annual practice certificate. அது வந்து yearly வரை நம்ம renew பண்ணணும் based on your competency. Right. So for you to renew that also there is a certain criteria that you're supposed to fulfill. Simply renew பண்ண முடியாது பாருங்க. So if you're done, you quit, you can't go and work anywhere else. You can't be a pharmacist, you can't be a dentist, you can't do anything else. So you have to pick a job which is out of healthcare. I have a few friends who actually joined pharma companies. Okay. They were selling drugs and all because you do have the knowledge, right? Right. So they become marketing executive, just not a doctor. Right, but அவங்க நினைச்சாங்கன்னா திருப்பியும் அதை resume பண்ணலாமா? பண்ணலாம். Okay. You can always you have that option, right? Yes. You can always come back. There will be a paper for you to write, of course with proper reasoning and all that, and you can always come back to do housemanship lah. Right. Housemanship complete பண்ணி MO 1 year complete பண்ணா, meaning 3 years of practice complete பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த APC கிடைக்கும். Right. Sounds so very difficult. And you came. And you got through that? Yeah, I got through that. I did my housemanship in Klang Hospital 2 years. முடிச்சிட்டு வந்து I got sent to KK Jurantut. Are you familiar? Rings a bell. Jurantut is in Pahang. So I was lucky that I was assigned in the town itself. But Jurantut is a very big area. Okay. Kampungan orang asli அதெல்லாம் இருக்கும். And they do have a hospital there, but it's just like us lah. நம்ம most தான் பார்த்துப்பாங்க. பக்கார் வந்து the nearest is in Temerloh, which is 69 kilometers away. And we are old road lah. ஸோ நீங்கள் பழைய ரோட்டில் நீங்கள் போகிறதுக்கு நீங்கள் நினச்சி பாருங்களா, அது சாமி இங்கே இருந்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து I was in a town, like I was in Klang where everything is accessible. அப்புறம் பிடிச்சி தள்ளி விட்டாங்க. They throw me away to Jurantut where there is nothing accessible. Right. And most of my patients, I would say 80% என்னோட பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் orang asli Pahang. உண்மையிலே orang asli, அந்த சுருட்டு முடி, டாக்கா, பேசுறது தெரியாம அப்படியே டெரரா இருக்கும். அந்த மாதிரி 2 years I was there. அப்புறம் வந்து I came to HKL. HKL I came in 2019. I was in HKL for 2 years. 2020 lah, அப்போ COVID time and I got pregnant with my eldest. ஸோ அப்போ வந்து அப்படியே டலி டபிஸ் மாதிரி இருப்போம், பிபிலாம் போட்டுக்கிட்டு ப்ரெக்னென்ட் ஆயிடுவாரு. பேஷண்டே சொல்லுங்க டாக்டர் பிகிலா டுடோன்னு. It was good. It was a very good experience. COVID really taught a lot of us good experience. Obviously, yeah. And then 2021 I quit government. Why I quit government was it was because I was breastfeeding. I was pumping lah. So na pump pani, that was another reason why I became a lactation counselor. I'll tell you later on. Yeah. So I didn't have any COVID time nalla engaloda rooms. We don't have a place. Imagine I was pregnant. இந்த மாதிரி டேபிள் இருக்கும். நம்ம on calls is 36 hours on calls lah. So if you want to rest, you want to take a nap, ஒரு blanket மாதிரி இதுல விரிச்சு இந்த மாதிரி டேபிள் மேல தான் படுப்போம். That is your bed. We don't have a bed. We don't have a place to mandi. We don't have a lot of do pulled away because of COVID. Right. Yeah. So I had a very difficult time. Yeah. It was terrible. Plus it was in HKL. So I had a good thing that came out of COVID was there was no traffic for me. கொன்னத்துல போயிடுவேன் HKL because I travel all the way from Klang. காலையிலே போய்ங்களா? So it wasn't so bad for me lah. ஆமா. So chill இருக்கும். அதுவும் நம்மளுக்கு அந்த புகை குசியாத்தனோட டேக் இருக்கும்.
Right. So we don't even get stopped, just we can just go. So adunala, and then when 2021 is that I had difficulty because I didn't have a proper place to pump milk for my child. And my HOD at that time, she said, okay, we don't have a place. You do like how everyone does, go and pump in the toilet. So அப்போ நான் பம்ப் பண்ணிருக்கும் தான் யோசிச்சேன், you see, I'm pumping my child's milk in a toilet. Like I felt very bad when I was doing that. I was like, oh shit, I cannot. Next day I went and I resigned. I didn't have any backup plan. எனக்கு வேலை இல்லை, எனக்கு எந்த backup plan இல்லை. I have a child but to support, but I just sent in a resignation letter. The good thing is that you always have to give 1 month notice. So you did your notice. Yes, I did 1 month notice, and the good thing is that I managed to find a job within that time. So that's how you got private. Yes, that's how my journey started as a GP. Yeah, right. Yeah. Which leads me to the next question, because you told me that you're a diabetic and a lactation counselor. Yes. Tell me, was there a particular case or a moment? Diabetic counseling வந்து தற்செயலே தான் நடந்துச்சு. அது வந்து நான் ஜெராந்தூரில் இருந்தேன்னு சொன்னால, அப்போ ஜெராந்தூர் போகும்போது வந்து எம்ஓஸ் ரொம்ப நிறையா பேர் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்மக்குள்ளே ஒரு கம்யூனிட்டி நம்மளே பார்த்து செய்கிறது தான் பியூட்டி. இதில் என்னென்னா ஃப்ரம் கவர்மெண்ட்னா பியூட்டி என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒரு டயபெட்டிக் டீம் இருக்கும். ஸோ ஒரு டாக்டர் டயபெட்டிக் கவுன்சிலர் சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். சர்டிஃபிகேஷன் நம்ம போகணும், 3 months படித்து அப்புறம் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனா தான் சர்டிஃபை கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஐ டிட் தட் கவுன்சிலிங் சர்டிஃபிகேஷன். அண்ட் தென் என்னோட டீம் வந்து எனக்கு டயட்டிஷியன் இருந்தாங்க. அவங்க about food and everything. And then I have physiotherapists who teach you about exercise and all that. And then I have ophthalmologists, கண்ணு செக் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க. நர்சஸ் வந்து ஃபுட் கேக் இருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் 5 பேர் ஒரு டீம். The Avengers. Yeah. And over there in Kampong area, they are very active in a way that we did Biggest Losers in Johor, activities in Johor. Every Thursday evening after work, we have Zumba, all the community, because ஒரு சின்ன community தானே, நல்லா இருந்துச்சு. It was very, very nice. Fun. This was with the Orang Asli. Orang Aslis and the people in the town as well. Yeah. Tell me a bit about the Orang Asli. Okay, right? Orang Asli வந்து they are very seclusive. Okay. அவங்க வந்து அவங்கள வெளியே வர வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ நம்ம தான் அவங்க கிட்ட போகணும். அந்த கம்பங் பந்தால்னு சொல்லுவாங்க. தமன்னுகாரு இருக்கும், கம்பங் பந்தால் இருக்கும். தமன்னுகாரு மேமா there's another doctor that he has been there for a very long time. Right. ஸோ அவர் வந்து நம்மள பரவாயில்ல நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டாரு. அப்போது கம்பங் பந்தால் தான் நம்ம 2 and 4 a few kampungs இருக்கும்ல. There is a kampung there, it's called Dhamma, whereby the prisoners yang நல்ல good behavior இருக்கிற prisoners இருப்பாங்களே, அவங்க ankle அந்த இது போட்டிருப்பாங்களே, ஐயோ அது என்னன்னு தெரியலையே, ankle அந்த பீப் அந்த சாவல் இருக்கும். அங்கே வந்து கீரை அவங்க எல்லாமே அந்த கம்பூங்கில் இருப்பாங்க. ஸோ லைக் கம்பூங் இஸ் full of people is there. I don't know, அது வந்து ஒரு tempat, அது வந்து ஒரு மானிட்டரிங் இடமா என்னன்னு எனக்கும் தெரியல. அந்த கம்பூங் ஃபுல்லா எல்லாமே ankle காலில் அது இருக்கும். So these are the perpetrators. Yeah. Okay. And I'll be the doctor there, one of the doctors there lah. Okay. When we go there, but they are very nice people. It's just that நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பயமா இருக்கும், ஐயோ. பட் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு என்ன ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கும் காமனா? இப்போ நம்ம Orang Asli பார்த்தோன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கம்யூனிட்டி, அவங்க வெளியே வர மாட்டாங்க, யாரும் சங்க வெளியே வருது unless very very bad நான் வெளியே வருது. ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு பிடான் இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we were in good terms with the bidan. With the bidan who is like the அவங்களோட டாக்டர்லாம், அவங்களோட இது கூட குட் டேர்ம்ஸ் இருப்போம். ஸோ அவங்க எனிதிங் இருந்துச்சுன்னா they will come and give us a call lah. அவங்க கால் பண்ணால் கூட உள்ள ரிசப்ஷன் சர்வீஸ் இருக்காது, லைன் சர்வீஸ் இருக்காது, கொஞ்சம் வெளியே வந்து தான் இது பண்ணும். ஸோ அது ஒரு ஜெட்டி மாதிரி இருக்கும். அங்கே நம்ம காடி பார்க் பண்ணிடுவோம். அங்கே நார்மல் நம்ம காடி எடுத்துட்டு போக முடியாது, இது கிளினிக் காடி தான் எடுத்துட்டு போகணும். 4x4 4 வீலர்லாம் அங்கே பார்க் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து we have to take a boat to do Orang Asli's kampung. Yeah, very adventurous, very nice. I loved it there. Right. So அங்கே போய் and then 1 week once, 2 weeks once we have a clinic there to treat. And the most, trust me, they are very healthy. They don't have any issues. Most of them, they have skin issues lah. Scabies இருக்கும், and then they have lice in the head. அந்த மாதிரி தான். So they don't have any major. No, none. They are I wonder why. Healthy. They are very 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 healthy. We should take a page from their. Yeah. Their food. Maybe their food, their activity, அப்படியே lean muscular இருப்பாங்க. The kids, and then we go to vaccinate the kids. அது வந்து the weekly we will go just to vaccinate the kids and all that lah. Even to give birth, அவங்களோட பீடான் வீட்டில் நடுவில் வந்து ஒரு கைம்பாத்தி மாதிரி கட்டி வச்சிருப்பாங்க. Okay, so the ladies, they will be holding there, they will be standing to give birth. நின்றுட்டு இருப்பாங்க. Have you witnessed that? Oh, a lot, plenty. Oh, please tell me. பிடிச்சி நின்றுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம கீழே உட்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பேபிக்கு. Okay, walk me through that. So
உங்ககிட்ட முதல்ல சொல்லிடுவாங்களா இது நடக்குது? Yes. Doctor needed. There is two different scenarios that I personally attended because of course we have 8 of us, 8 doctors இருப்போம். So we rotate between ourselves and the entire ஜெராந்தோடுக்கு இந்த வாரம் இந்த மாதிரி நம்ம travel பண்றதுக்கு இருக்கோம்ல. So most of the time இந்த கம்பௌண்ட் போறது வந்து மேல் டாக்டர்ஸ் தான் அனுப்புவாங்க. எங்களோட ஸ்பெஷலிஸ்ட் எங்களோட குத்து. You know why? Because the traveling is a little hazardous. Certain hours 7 மணிக்கு மேல தண்ணி இருக்காது, electricity இருக்காது. If you are stuck there, you have to stay there in the quarters. Right. So he's a little bit, my boss is a little bit like, don't want to send a girl lah. Anything is an issue. So most of the time, guys தான் போவாங்க. So I think நான் 2 years அங்கிருந்ததுல probably ஒரு 5 or 6 times தான் நான் போயிருக்கேன். Okay. The one also because the male doctors were not able to go, especially for deliveries, they will let us to go. Okay. So அப்போ வந்து ஒரு வாட்டி we were there for vaccinating. Not that we went there just for this. We went there for vaccinationக்காக போனோம். அப்போ தான் வந்து அந்த பீடானோட வீட்டில் தான் செய்யும். either ஒரு day 1ல செய்யும். அங்கே ஒரு மாதிரி day 1 மாதிரி இருக்கும், அங்கே செய்யும், இல்லை the பீடான்ஸ் ஹவுஸில். ஸோ அப்போ இருக்கும்போது தான் நான் கரெக்டாக உள்ளே போய் கதவு திறக்கிறேன். அந்த கயிறு காயின் பாத்தி இந்த மாதிரி சீலிங்கில் இருக்குல்ல, நம்ம தொட்டில் கட்ட மாட்டோம் பேபிக்கு, அந்த மாதிரி காயின் பாத்தே இருக்கு. ஒரு லேடி பிடிச்சி நிற்கிறாங்க. Imagine, this was 2017. Yeah. This wasn't like 10 years back or 20 years back. Not the 70s. It's not the 70s. It's 2017. 2017. And the girl, she was only 17, I think. 17 or 18 years old. Okay. It doesn't apply. The Malaysian law doesn't apply to them, They don't get legally married. They don't. Oh, really? Yeah. Okay. They have their tradition. So she was holding there and she was like crying in pain and all that. Then we were like, Knappa. And then the bidan said, oh no, she has been like this for quite some time already. But Salim, first child will take some time. இருந்தாலும் லேபர் அப்படி என்ன பண்றது? அது எப்படி நின்னுட்டு செய்றாங்க? It's அவங்களோட tradition. Like medically, is that? Oh, it is possible. Because this is how people those days, like probably in the 60s or 70s, this is one of the way that they actually give birth to ease it, because the gravitational pull will allow the baby to slide out easily. And why don't we practice that? I comfort maybe. Okay. Comfort kaga paduthukitte idu panna easy ne. Maybe. Yeah, okay. Comfort. But otherwise it was very nice because it was a very smooth delivery actually. We slide out very easily. Correct alaka pudichen baby and then the bidan cut the umbilical cord. Yeah, that's it. But it's very tiring for the mother lah. Right. Because she has been standing there for a long time. She has to push there all that. I must imagine. அது நின்னுக்கிட்டு செய்றது வந்துட்டு it's meow. Yeah. I would say maybe in Indian Saturday might be a little bit better because you're letting gravity to work. Yeah, right. Yeah, that's one thing. Baby or the idu pakkanumla. Oh yeah. Must be someone there to hold, to accept and all that. Yeah. But my question is, if it's easy, why aren't we doing it? Yeah, practicing it in general medical. Baby comfort. Right, that makes sense. So that's very interesting. இது மாதிரி வேற ஏதாச்சும் நீங்க அங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? their way of livingல ஏதாச்சும் ஆர்டர் இருந்தது? I would say odd. They are very nice people. அவங்க வந்து ரொம்ப ஹம்பிள், ரொம்ப ஓப்பன். வரும்போதே எனக்கு நான் அங்கே இருக்கும்போது நான் ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் கூட காசு கொடுத்து வாங்கினதே இல்லை. அவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ். டூரியான் சீசன் எவ்ரி வீக் என் கிளினிக் பின்னாடி குனியா டூரியான் இருக்கும், எல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரும். பிகாஸ் தே ஆர் வெரி ஜெனரஸ் பீப்புள் யூசி. அவங்க அந்த மாதிரி தான். ஸோ அவங்களே பட்சச்சு தானம் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்களே அங்கே இருக்கிற சாப்பாடு. தே டூ கோ டு ஸ்கூல்ஸ் ஓவர் தேர். பட் த திங் இஸ் வெரி லிமிட்டட் lah. பப்பு பாஷை கூட பேச மாட்டாங்க. கிளினிக் வந்தாங்க, they speak their own language. வரைக்கும் அந்த லாங்குவேஜ் பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, அவங்க ஓன் லாங்குவேஜ். ஆனால் இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் வருவாங்க கூட. இதை கமிங் டு த கேக்கி ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர். அப்போ அங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் அங்கேயே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது. ஸோ எப்போதுமே ஒரு லாங்குவேஜ் பேரியர் இருக்கும்ல. Right. For that thing. I think there's a lot to learn from this. This group of people, because comparing them, if you compare that to our side, very pampered. Yeah, we are very pampered. We are very pampered. That's number one. And then if you compare our health issues compared to our issues are far more complex. Correct. Which leads me to the next question, right? நீங்க வந்துட்டு you're a diabetic counselor and you're a lactation counselor as well. I think I kind of already know why you became a lactation counselor. So let me நீங்க lactation counselor இருக்கீங்களா? What kind of work entails? Okay. Lactation counselor வந்து அந்த certification I only completed in 2023 actually. Okay. The first one personally I would say that was one. One more thing is that I had difficulty in breastfeeding my eldest. நான் அப்போ வந்து யோசிப்பேன், நான் ஒரு டாக்டர், யூசி. ஸோ எனக்கு
தியரிட்டிக்கலி தெரியும், ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஐ ஹேட் மை confinement அக்கா டு ஹெல்ப் மீ. ஐ டுக் அ confinement lady. அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. மை மாம் வாஸ் அ நர்ஸ், ஐ டோல்ட் யூ ரைட். ஷீ ஹெல்ப்ட் மீ. And then I had a lot of people around me, my aunties and all, they were எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க to really try to breastfeed. ஆனால் என் elders I did not breastfeed because I couldn't. எனக்கு தெரியல அப்போ. And then I had a lot of issues. I had mastitis, I had a milkலேருந்து blood இருக்கும், blood mix பண்ணி வரும் when you pumping, you know, because of lucre and all that. So ரொம்ப difficulties இருந்துச்சு. But the good thing is that I managed to pump பண்ணேன், ஃபுல்லாக பம்ப் பண்ணேன், 1 year வரைக்கும் பம்ப் பண்ணேன். So 2023 I got pregnant with my second child. அப்போ தான் முடிவு பண்ணேன், okay, you know what, I need to really learn the art of breastfeeding. That's when I enrolled in the class and the certification, and I went for a certification. It's a course, you have to pay for it as well. And then you have to go attend for the classes, and you have to go for practicals and all that. The thing is that இப்போ current generation, even last year May when I opened my clinic, recently நான் திறந்தேன் my own clinic, I conducted an antenatal class in collaboration with my confinement Akka also lah. She thought about babies and all, and I thought about breastfeeding. I had very good response whereby couples எல்லாம் தனித்தனியாக வரல, எல்லா கப்பல்ஸாக வந்தாங்க. So even the meds are very supportive of breastfeeding nowadays. அந்த காலத்தில் தான் taboo. Yeah, அது ஏன் taboo? I think what's taboo about breastfeeding? Right? They are அந்த காலத்தில் தான் ரொம்ப taboo. அந்த காலத்தில் தான் they are not so supportive about it. Yeah. But this time you won't believe it, அந்த லேடிஸ் வந்து அந்த ஜென்ட்ஸ் தான் ரொம்ப கேள்வி கேட்டாங்க. என்ன மாதிரி பம்ப் வாங்குறது, என்ன ஃப்ளெஞ்ச் வாங்குறது, எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறது, how can I be even more in support to ease the journey and all. It's really amazing. Okay. Most common எல்லாம் சொல்கிற விஷயம், மதர் சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான், எனக்கு பால் வரல அப்படின்னுவாங்க, பால் சுரக்கலை, பால் வரலன்னு. இதுதான் வந்து main issue when it comes to breastfeeding. So I would, and I would always tell them, baby படிக்க தெரிஞ்ச கடவுளுக்கு பேபிக்கு சாப்பாடும் கண்டிப்பாக படிக்க தெரியும். There is no such thing as there's no milk. Okay. It's just that whatever I had lah, tak pandai, அவ்வளோதான். ஸோ நிறைய மிஸ்கம்யூனிகேஷன், நிறைய மதர்ஸ்க்கு வந்து கரண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து ப்ராப்பர் சப்போர்ட் இல்லை. ஏன்னா ஃபார்முலாவே நிறையா இருக்குது. If you cannot breastfeed, தப்பெல்லாம் பகி formula அந்த மாதிரின்னு. Why we encourage breastfeeding? Because of the antibodies. It's very good for the baby. நம்ம நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். ஒரு fully breastfed babiesக்கோ ஒரு formula fed babiesக்கோ உள்ள டிஃப்ரென்ஸும் அவ்வளோ இருக்கு. So I learned it in particular. Number one is because I want to empower myself in order for me to breastfeed my second child. 13 months breastfeed பண்ணேன் என்னோட second child. So அது, and then also to help the ladies around me. Believe it or not first time mothers இல்லை. I had patients like clients, 4th child கூட breastfeeding classக்கு வந்தாங்க என் கூட personal. So I would conduct it, most of the time I conduct it in my clinic lah. It's easier for me. I have a chair and all that. So after delivery na, bring the baby. Before delivery na, I have my mannequin and all that. So I will teach them how to do it. Yeah. So me being a man, I am a bit lost. Right? Does that? I just want to, just for எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, let's just say they are having an issue breastfeeding. What is the solution? Okay, depends on what is your issue. Okay. எனக்கு நான் சோஃபா பார்த்த கிளையன்ஸ் வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன். நம்பர் 1 வந்து டியூரங் பண்டாய் want to latch the baby. அந்த பேபி பொசிஷன் அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியாது. கேட்டால் பேபி சக் பண்ணலன்னு சொல்லுவாங்க. பேபி சக் பண்ண மாட்டேது, பேபி தம்பல, பேபி தூங்கிடுது அப்படின்னு. ஆக்சுவலி நம்மளோட பொசிஷனிங் நம்பர் 1. ரெண்டாவது வந்து பம்ப் பண்ணுறாங்களே, பம்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது ப்ராப்பரான ஃப்ளெஞ்ச், அந்த சைஸிங் இருக்கும். ஃப்ளெஞ்சே இருக்குது 24, 26, 28, நிறைய ஃப்ளெஞ்ச் இருக்குது, நிறைய ஜனாம இருக்குது, நிறைய இது இருக்குது. ஒரு ப்ராப்பரான எக்யூப்மெண்ட் இல்லாத வாசி அவங்களுக்கு அந்த மில்க் ஒழுங்காக பம்ப் பண்ண முடியல ஒழுங்காக. And because most of us we are working mothers, after 3 months we have to solely rely on pumping. Yeah. Right. So அது ஒரு issue. And then third thing is that they have a lot of stress freshly out of delivery, either Caesar or they just delivered. So you are wounded, you are tired, you got not enough sleep. அதனாலே நிறைய பேர் is battling with postpartum depression. A lot of mothers, even myself, my personal opinion, my first child, I had a very bad postpartum depression as well. So அதெல்லாம் இது நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸா டிப்ரெஸ்ஸா இருந்தாலே உங்களுக்கு பால் வராது. Okay, so that affects. I thought it was an automatic thing. No, it affects other way because your stress affects, your food affects, your water intake affects. And then knowledge இல்லாதனால they tend to give up. Okay. So when we teach them earlier ahead, நான் இப்போது எல்லா மாதிரிஸ்கிட்டையும் சொல்லுவேன், உங்களோட breastfeeding journey வந்து doesn't start after delivery. It start as soon as you hit 32 weeks, அதாவது 8 months. அப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அப்பவே start taking your booster, அப்பவே start drinking all your red dates and all that. அப்பவே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. அப்போ தான் உங்களோட இமீடியட், ஏன்னா கொலஸ்ட்ரம்னு சொல்லுவாங்க,
Baby பிறந்தோடனே the colostrum, which is liquid gold lah, the first 3 days வர்ற milk is very valuable. Okay. Very, 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 very valuable. Colostrum. அதோட பேரு liquid gold. அது நீங்க குடுக்கணும்னா you have to start early. Start early with your hydration, Correct. your diet, your mental health. Yes, all that. that. And also, all the preparations in order for you to prepare to breastfeed. Okay. Also, there is another thing. Even myself, my second child and my third baby, I donated some breast milk. You can do that. Oh, you can do that? Yeah, because I overproduced. The second time, I da pandai kan. So I have overproduction. Nariya irundhuchu paal. So I donated to NICU. Right. Neonatal ICU for mothers who are sick, who are ill, who don't have milk, right? So babiesக்கு நிறைய பேர் டொனேட் பண்றாங்க. Right. இது கூட நான் கவுன்சிலிங் அப்பதான் நான் சொன்னோன்னா they were very well aware. Even in support groups and all, children who are sick, who the mothers were not capable of breastfeeding or giving breast milk, you can donate to them. That's interesting. That's wonderful. That's wonderful. Yeah, not many of them were aware of it as But as the age of the mother, does that affect? No, it doesn't. All that. As long as you can conceive, you can breastfeed. Oh, that's amazing. That's amazing. It doesn't. Oh, that's great. You mentioned earlier about postpartum depression. Tell me a bit about that, because that's not talked about much. Yes, of course. அது ஒன்னு ஒரு taboo actually. இப்போ even என் mother-வே சொல்றேனே, personally my mother, I mean she's a nurse, she was a matron that time. அவங்களே சொன்னாங்க சிக்கி depression kids nowadays அவங்க எடுத்துருவாங்கல, அந்த காலத்துல நாங்க எல்லாம் ஒண்ணா செஞ்சோம். Because my mother's time உங்களோட maternity leave is only for 28 days. Only ஒரு மாசம் தான். இப்போ we are lucky enough, we have 96 days, 96 to 98 and but around that time, so you have 3 months to recover. Those days I do understand they don't have much time and much, this one and all that appadina. So that apart lah. Postpartum depression is actually a real legit vishayam. When I was a houseman back in Klang Hospital, at 4 a.m. there's a mother came in carrying a baby. It was her first child lah. She came in straight and she just dumped it to my mother. வந்து triaging சொல்லுவாங்க, medical assistant இருப்பாங்க. அவங்க தான் பார்த்து வைட்டல் சயின்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் டாக்டருக்கு கொடுப்பாங்க. அவங்க பேபி அப்படியே கையில கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க சொன்னாங்க ப்ளீஸ் எடுத்து போயிருங்க, இல்லை என் பேபி நான் சாவடிச்சிருவேன் அப்படின்னு. She came alone, she drove all the way, she came alone. And then when we spoke about it, that's when we knew that she didn't really have a support. The husband was away. The husband is an oil and gas engineer, so he's not around. Her kampung was from Kedah, so she's alone here in Klang lah. Chita, she couldn't go back. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. So அவங்க ஒண்டியா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Yeah. And the postpartum depression is so true. Why? Number one, your body just went through a trauma. Caesar வச்சுக்குங்க, you have to cut 7 layers of your body for you to reach uterus and to take out the baby. So அதுவே ஒரு மேஜரான operation. Normal delivery labor prolonged இருக்கும். My eldest child, I was in labor for 50 hours. Oh my. Yeah, and I went through emergency Caesar because her heartbeat dropped. My God. Yeah, it was very traumatic for me. Very, very traumatic for me. Would you like to talk about that? Yeah, sure. Okay. And both babies, I had a very traumatic experience. Like I say, my eldest during COVID time. So pregnancy time also, it was very, very crucial time for me. Because அப்போ நான் on-call நிறையா செஞ்சேன். HCL, right? COVID rotation. I was pregnant on top of it. So it was quite a very difficult time for me. And then when I delivered, I was already in labor. So I was already admitted. And then imagine being in pain for 50 hours. And then the baby heartbeat was around 11 something at night. Every 4 hourly baby heartbeat check பண்ணுவாங்க. Okay. So ஒரு drop வந்துச்சு. எனக்கு தான் தெரியுமே. அவ செக் பண்றது தான் எனக்கு பார்க்க தெரியும்ல. CTG-னுவாங்க. Yeah. First drop பண்ணிச்சு. அப்புறம் அந்த nurse. So this is while your firstborn. Yeah, my firstborn. She's in my tummy. It's a she. Both of my girls, they are girls lah. Okay. So first heartbeat drop பண்ணிச்சு. அப்ப நான் nurse கிட்ட சொன்னேன், "காக்கா அப்படினே. தப்பு தூங்கு டாக்டர் தூங்கு." Because most of the time we can see, Right. Second heartbeat drop பண்ணிச்சு. அப்ப சொன்னேன், "No, you call your doctor. I want a Caesar." Okay. Then she was like, "You sure?" Because நம்ம active labor சொல்றது if your opening is more than 7 cm. Complete book up பண்றது 10 cm. That's complete. So I was stuck at 4. So I'm not even in active labor, you see. That book up, but haven't progressed yet. And my baby heartbeat started to drop. So I was like, no, I need a Caesar. I don't want to take the risk. Okay. So they pushed me at 11, the daughter, the time of birth, only 11:53 p.m. They pushed me at night. Tap எடுத்தாங்க. Okay. And I was so lucky, I delivered in Klang Hospital. I was so lucky that my specialist, she's amazing. Within 20 minutes, she's done. Okay, done, all done already. So it was my first child.
I just went through Caesar. வெளியே வந்தோடனே they will expect you to feed the child. Oh, almost immediately. Yes, almost immediately. They will put the baby on you. Ah. So my hand were both like that, and then they put the baby on me, and then I was like, alama. Sorry. Yeah. And then I was like, alama, எப்படிடா baby மேல இருக்கு, அப்புறம் அவங்க தைக்கிறாங்க. ஆனா good thing என்னன்னா, they were given epidural. So 6 hours உங்களுக்கு எதுவுமே ஃபீல் பண்ணாது. வலியே இருக்காது. 6 hours they give you epidural, right? So after that, they pushed me back to the ward. It was COVID, so they don't give you first class lah. Eல்லாம் open class தான், open space. Right. So I was lying with my baby. And then there was another mother opposite me. She gave birth normal delivery. அவங்க வாஷ்ரூம்க்கு எந்திக்கிறாங்க, ஃபுல்லாக ரத்தம் குடு ஊற்றுது. நான் சீசர் பண்ணிட்டு நான் எந்திரிச்சு போகிறேன் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன். Because the nurses were all busy. Oh God. Yeah, so அந்த மாதிரி it was a very traumatic experience. Actually என்னோட டெலிவரி கூட I wouldn't say so lah. But after that, my child வந்து அவங்க வந்து ஒரு நைட்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க, காலையெல்லாம் தூங்குவாங்க. ஆனால் நம்ம அவங்க கூட காலையில் தூங்க முடியாதே, நம்மளுக்கு வேலை இருக்குல்ல செய்யறதுக்கு. So handling her all by myself, not enough sleep, lack of sleep, and then crying. She had very bad colic. Colic is stomach pain. Baby or the stomach pain சொல்லுவாங்க. Because of gas lah actually. Colic வந்துச்சு, பேபி கத்தும் பாருங்க. ஐயோ தெருவா இருக்கும். So I think I did had my mom, because அப்போ வந்து I pantang in my mom's house lah. அப்போ I did have my mom around me. I did have people around me to help. But still at that moment lah, it was very difficult for me to manage, because I had to think about going back to work. And then managing this child all by yourself, losing sleep and all that. It was a very You'll definitely add to on top of it, breastfeeding. When you couldn't breastfeed properly, you will have mastitis, infection வர வாய்ப்பு இருக்கும். Like I said just now, you end up having wounds and all that. I heard கட்டி ஆவறதுக்கு yes கட்டி ஆயிடுச்சுனா காய்ச்சல் வரும். ரொம்ப கட்டி ஆயிடுச்சுனா you have to take it out. So press பண்ணி எடுக்கணும் வெளிய. அதுவும் ஒண்ணு ஒரு ஐயோ. Being a mother is really not easy. Correct. It's never easy. Yes. So all that, I think it got me. I wasn't even aware that I was going through all this until when I go back to work, because now when enna pannena pantang 40 days pantang mudichone, the 41st day I already start doing locum already. I couldn't, because now I'm someone who's very used to working. I'm a workaholic lah. So என்னால வீட்ல இருக்க முடியல பேபியோட ஒண்டியா. So 41 days, thank God I had my mom that time. So அம்மா பேபி பார்த்துட்டாங்க. லோக்கம் என்றது வந்து ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் மாதிரி. கிளினிக்ஸ்ல போய் பார்ட் டைமா செய்வோம். a few hours you can pick lah. So I started off with short hours, 4 hours செஞ்சேன், 8 hours செஞ்சேன். அந்த மாதிரி I started going back to work. Okay. So எனக்கு work வந்து என்னோட me time. அப்பதான் என்னோட me time. That's your me time. Yeah. People try to get away from work, right? Yeah. Like I couldn't take it. When I'm only happy, I only feel at ease when I'm at work. The moment I come back, it's all the same cycle all over again. So you need to have some activity going on. Correct. Right. And at that moment, to be honest, I knew I had that theory knowledge. Okay, depression அப்படி தான் இருக்கும். Postpartum depression என்ன செய்யணும் எனக்கு தெரியும். ஆனா அதுதான் go through பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல. Okay. உங்களுக்கு அந்த knowledge அப்பல்ல. Yes. So we didn't know until when you're out of it, and then you are like, oh shit, yeah, I actually went through all that. Yeah, all that. That's very scary for a mother to feel that way about their child. And I had a mother, this one very recent lah. அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க, her first child she delivered. She had all the help. Her husband was around, her mother was around, everything. But she couldn't stand the cry of the baby. அவங்க சொன்னாங்க என்கிட்ட, அவங்களோட பேபியை போய் இன்னொரு ரூம்ல மெத்த எதுவுமே போடல, சைட்ல எதுவுமே விக்கல, உழுவலன்னு அப்படியே போய் அந்த பேபி அந்த மெத்தல வச்சுட்டு கதவு சாத்திட்டு நான் வந்து என் ரூம்ல படுத்துட்டேன் அப்படின்னாங்க. I couldn't take the cry, I couldn't take the stress, because of too much of overstimulated life, you ask me. And then the next day she came to me, she's crying, she wasn't having the baby, the husband was holding the baby and all that, Right. And you can't be away from the baby. Baby சாப்பாடு உங்ககிட்ட தானே இருக்கு. I'm just trying to understand the biological reason behind mothers feeling this way. Emotions. Your hormones were haywire. You just went through a very traumatic experience, and then you have another being which is fully dependent on you. Even no matter what help you have also, the baby will still look for you, ஏன்னா அந்த பேபி வந்து first 3 weeks of the baby's life வந்து அந்த பேபி இன்னும் நம்ம பாடி உள்ள இருக்கிற நினைப்புல தான் இருக்கும். So, and it's so used to the mother's heartbeat, you see. So most of the kangaroo hold ன்னு சொல்லுவாங்க. Just hold it like that to your heart, so the baby listen to your heartbeat, so the baby knows that. That is another reason white noise
white noise. No, people came out with white noise. White noise is actually Diagnosed. Yeah. white noise is actually the sound of your amniotic fluid in the mother's uterus. So அந்த மாதிரி அந்த yes அது அந்த so அந்த பேபிக்கு வந்து இன்னும் பேபியோட ஊம்ல இருக்கிறன்னு ஒரு நினைப்பிலே இருக்கும். அதுக்கு தான் அந்த white noise கிரியேட் பண்ணுது. Right. But what's the solution? நீங்க இப்போ ஒரு மதருக்கு if a mother is listening right now, if she's going through postpartum depression, what என்ன solution அவங்க பண்ணணும்? What she should be doing right now? She should let the people around her to know. Most of the mothers, they don't. They don't tell people what is going on. They don't express their feelings. They tend to, cry, sit and cry. Baby அழுவோம், பேபி கூட சேர்ந்து இவங்களும் அழுவோம். நானும் அப்படி தான் செஞ்சேன். பேபி அழுவோம், என்ன பண்ண தெரியாமல் பேபி கூட சேர்ந்து நானும் உட்காந்து அழுவேன். Because I don't know what to do, அதே மாதிரி தான் எல்லாமே அதான் சொல்லுவாங்க. I don't know what to do. So you don't know, number one, the most important thing, tell people around you what are you feeling. Number two, seek help. The GP like me, a normal doctor பார்க்கலாம், psychiatrist பார்க்கலாம், psychologist பார்க்கலாம், therapist பார்க்கலாம். You have to seek help before it further become. I think you are familiar. Last year, நினைக்கிறேன், a mother, she killed in Johor தானே? The mother killed. She was also battling postpartum depression. So she killed her. Both her child. She killed the baby and also the eldest. The eldest was 3 years old last year in Johor. Yeah, the husband is a police officer. He is in care. God damn. Yeah, she was also battling because the baby was 1 month plus, I think. Okay. 1 month plus. 1 month, she still was battling. Postpartum depression can go as far as 2 years after delivery. Yeah. Okay. So அது வந்து anxieties and all that lah. So due to that postpartum depression, she murdered. She murdered the child. Yeah, she murdered the child, and she also murdered the eldest, which is 3 years old. My goodness. It's terrible. Yeah, it's actually a very massive issue. A lot of them are not aware of it. Right. Yeah, I think mothers should be preempted about this. Yes. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா? இல்ல தானே? இந்த எதிர்பார்ப்பு எல்லாத்துக்கும் இருக்கணும். I think yes, you should anticipate, number one. Number two வந்து ஆனால் எதிர்பார்க்குறது, ஏன்னா எனக்கும் நாலேஜ் இருந்துச்சு, எனக்கு தெரியும் பாருங்க, பேபிஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்னு anticipate பண்ணேன். ஆனால் you will never know until பாடான் செண்டிரி கண்ணு நம்மளுக்கு பட்டால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். And when that happened, I think it all depends on how you take it lah. I always advise the husbands, be very mindful. ஏன் அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க, ஏன் இதுக்காக ரொம்ப பேபி அழுது, ஏன்னால தூங்க முடியல, அந்த மாதிரி பார்க்காதீங்க. It's a teamwork. If your wife couldn't sleep for the next 2 years of their life, you also shouldn't be able to sleep for the next 2 years of your life. Wow. Okay. It's always a teamwork, It's fair. It's completely fair. After listening what mothers go through, it's completely fair. Yes. I'll stay awake. You should. So, right. It's quite grim. Or small story சொல்லிருந்தீங்க. I think a mother came to your with the baby in hand, and it just yeah, she just threw. So what's the end of the story? She threw the child, and then when we threw the child. Yeah, child okay. The child was okay. She just like சம்பா ஜெலா the baby to the MA பிடிச்ச பையனும் பாய் லா, அந்த பையன் முழிக்கிறான், ஐயோ என்னடா பண்றது. He was also a young boy, you see. So when we consulted, when we spoke to her, and then இந்த மாதிரி இருக்கிற cases வந்து we will usually wait for the family members to come. As a government doctor, what we do is we provide counseling for them. So of course we let her sleep, we let her bathe there first, call the husband, call the nearest family member, we provide proper counseling, make sure that she's stable, and then we refer to a therapist. That is what we can do as a healthcare personnel, and our limit stops there. Yeah, adukapro it's always the family therapist. Yeah, right. That's a very heavy topic. Postpartum depression நம்ம பேச ஆரம்பிச்சாலே. Yeah, right. I just want to move on from a heavy topic. Yeah, let's move on from the heavy topic. I think a bit grimmer. Okay. But I want to ask you a very laid back, very fun question, hoping to get some fun story. நீங்கள் 10 years டாக்டராக இருக்கீங்க. Was there any funny experience with a patient? Any funny questions the patient have asked you? Funny questions-னு பார்த்தா memang நிறையா இருக்குல்ல. A lot of very different unique funny-ஆன இது இருக்கும். I wouldn't say this is funny, but this was இது வந்து it's an experience that I will never forget for myself lah. Right. I was in ED in Klang Hospital, emergency department. As everyone knows lah, government hospital memang kekurangan doktor.
அது வேமாங்க எங்கே போனாலும் நம்மளுக்கு வெரி காமன். ஸோ அட் தட் டைம் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் ரெண்டு ஹவுஸ்மென் போத் ஹவர்ஸ் நான் 2 பேர் அண்ட் தென் வி ஹேட் 2 MO, ஸோ 4 டாக்டர்ஸ். அப்போ வந்து எமர்ஜென்சி இன் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நம்மளுக்கு கோட்ஸ் இருக்கும். கோட் பிளாக் இருக்கும், கோட் ப்ளூ இருக்கும், கோட் ரெட் இருக்கும். இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் மீனிங்லாம். ஸோ அப்போ வந்து கோட் ரெட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. கோட் ரெட் மீனிங் there is a massive accident or like any kind of like there was like thunder or what thunder idichu got a bunch of students came, something which is massive patients, massive pack, something has happened and they're going to send it to you. So it was at 1 a.m. at night and they announced code rate. They say code rate na எங்கெங்க வேலை செய்கிறோம் எல்லா டாக்டர்ஸ் have to assemble. Everyone has to come here. Okay. Yeah, everyone has to come here. But so happened that day the ED was very 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 busy. ஒரு எங்களோட எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிற கட்டலே 6 கட்டல் பை ரைட் should accommodate 6 கட்டல். ஆனால் அந்த 6 கட்டலே 36 கட்டல் வரைக்கும் போட்டிருப்போம். சுற்றி கேன்வஸ் கீழெல்லாம் ஆள் படுத்திருப்பாங்க. Okay. Because it's so packed, that we don't have enough people and a lot of patients and all that. And government hospital, we have a no rejecting policy. Inga varada where hospital pogun nam sollo mudiyadu. Right. Private you can do that, not in government. So you have to accept, no matter even though you are overfull or what, you still have to accept, So அந்த மாதிரி இருக்கப்ப they announced code rate lah. So அப்ப என்ன கதை எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. 4 doctors தான் and we had 2 nurses on standby there. மத்தவங்க எல்லாம் were busy. So அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா there was actually rampage incident lah in Kasas. Rampage incident in Kasas. There were 14 motorbikes were involved. Okay. So we don't know what is happening. We don't know who is coming. We don't know what issues. The ambulance were already on the way to Hishta, coming to Klang Hospital. So we were all there. அப்போ வந்து the door opened and they were pushing in lah. எல்லாம் ஒன்றுனா தள்ளிட்டு வராங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அது பத்து நம்ம கிரேஸ் அனாட்டமி பார்த்துருக்கீங்களா? எல்லாம் ஸ்டெப்பாக நிற்பாங்களே அப்படியே ஒன்றுனா ஸ்ட்ரெச்சர். ஸோ ஐ வாஸ் த தேர்ட். ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் புல் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த செகண்ட் ஒன், தென் ஐ டுக் த தேர்ட் பாய்லா. அந்த பையன் அவனுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ரத்தம் வருது, மூக்கில் ரத்தம் வருது, காலில் ரத்தம் வருது, கையில் த leg is broken because can see the leg இப்படி இருக்கு, மிம்மாங்கடா காலு இப்படி இருக்கு, ஆமா டிஸ்டார்ட்டடா இருக்கு காலு. அவரு ஐ திங்க் they are all of them were high on drugs lah. அவர் உட்காந்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே வராரு, கதை பேசுறாரு, சிரிக்கிறாரு. Yeah, all of them were high on drugs. While going rampage. While rampage, yes. My goodness. So அவர் அப்படியே ஹாப்பியா இருக்காரு அந்த பையன். அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் பேசிட்டு வராரு. வந்து and then we put down. அப்போ then I was like, okay, of course lah, emergency, right? So we have to clean, we have to find the source of where the bleeding is happening and all these things and everything. So நான் இங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கேன். another friend of mine, அவங்க சிபிஆர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பேஷண்ட், அவரோட ஃப்ரெண்டை சிபிஆர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவருக்கு ஒரே சிரிப்பு. சிபிஆர் பண்ணுறது பார்த்து இவர் சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சுட்டே இருக்கா. So the friend is really battling for his life on the other end. The friend actually passed away. My God. We had about 7 critically ill at that time, and another 7 were sent to yellow zone, meaning they are not that critical. So they were still okay, they were still stable. So அப்ப அந்த மாதிரி இது பண்ணது 7 or 5 of them actually passed away. This was back in 2015. It was massive lah. அவரு சிபிஆர், என் ஃப்ரெண்ட் சிபிஆர் பண்ணுது. சிபிஆர் பண்றது அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபன்னியான இன்சிடென்ட். அவர் பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்காரு. நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? Dah lah datang satu pagi, dah lah rempit, lepas tu dah lah kurang orang. Dia இருந்துச்சு. அப்போ இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது suddenly he collapsed. He just collapsed and then we noted the lungs memang cannot hear anything lah. வந்து coughing sound சொல்லுவோம், மீனிங் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it's either full of water or full of blood. And we couldn't wait for the x-ray to see. x-ray வந்து படம் பிடிச்சி என்ன இதுன்னு பார்க்கறதுக்கு நம்ம இது பண்ணுறது. ஸோ நம்ம பிளைனாக தான் chest tube போடுவோம். chest tube meaning it's like a pipe. பிளைனாக போக் பண்ணுவோம் at the chest, go through the lung to evacuate all the water வெளியாக்குறது. அது வந்து chest tubeன்னு சொல்லுவாங்க. Right. ஸோ அப்போ பிளைனாக போடணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து அது செஞ்சதே இல்லை. பார்த்துருக்கேன், ஆள் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன். நான் பர்சனலி சொந்தமாக நான் போட்டதில்லை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ஹோல்டிங் இது பண்ணிட்டாரு. coughing sound, everyone was busy. I only have one nurse with me. Every doctor is busy. You cannot expect anyone to come, any seniors to come, nothing. Blind poke. Okay, fine lah, poke பண்ணுவோம். We know lah how to poke and all. Feel பண்ணிட்டு poke பண்ணுறேன். ரத்தம் அவ்வளோ ரத்தம் ஊற்றுது. அந்த டியூப்பில் வருது, சுற்றி முற்றி சட்டை. We have aprons lah. aprons எல்லாம் பட்டுருச்சு. poke பண்ணிட்டு நான் ஏஞ்சி பார்க்குறேன், சிரிக்கிறான். Wow. சிரிக்கிறான். வந்துச்சு பாருங்க எனக்கு வெறி. My goodness. வரைச்சு பச்சாக்குன்னு மூஞ்சிலே அடிச்சேன். சாவ போறடா. He was awake because as soon as the blood were evacuated, he regained back his consciousness lah. Insta சிரிக்கிறாரு. ஐயா அட பாய். Was he Malay? Malay. Okay. All of them were Malay. My God. That is an incident I will never forget.
Did he He made it. He made it, right? Yeah, he made it. But some of his friends did not. The beside one were all gone lah. But they were too engorged in drugs. They were all high in drugs. I don't know what they take. I don't know whether it was cocaine or they injected or they smoked. I'm not too sure. Other one day, usually we have to run lab tests and all that. At that time, in ED, meaning we provide the first aid. First aid. Adukaprom, we just navigate lah wherever they need to go and all that things. Yeah. He was so high, he doesn't even realize. He died for a moment. He didn't even realize he had a broken femur. His leg was like completely distorted. அதுக்கப்புறம் நான் வார்டில் கூட போய் பார்க்கல. Most of the time நான் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தேன்னா I would go and see them in the ward. இவரு நான் பார்க்கல, கடுப்பாயிருச்சு. சிரிக்கிறியா நீ நீ பாவி. My goodness. So you mentioned 14 individuals. Yeah. 14 people came in and 5 didn't make it. Yeah, 5 didn't make it. Yeah, it was back in 2016. Yeah. 2016. அவருக்கு வயசு என்ன இருக்கும்? All of them had a license now. I think they are about 16 years old. My boy was 16. All of them didn't have license. And all of them tengah rempit. It was Ramadan sama. Bulan puasa sama, rempit in Kesas. நிறைய கதை இருக்கு. இந்த மாதிரி வேற கதை இருக்குதா? Funny story nu சொல்லணும்னா, when I was a diabetic counselor back in Jerantut, right? There's this one auntie lah, she came in. She is about 64, I think. அவங்களோட சுகர் ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு மார்னிங். அப்புறம் வந்தோடனே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக சொன்னாங்க. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஜெனரல் கான்செப்ஷன், டயபெட்டிஸ் இருந்தால் சோறு சாப்பிடக்கூடாது. Actually, it's very, very, very wrong, you know. Oh, okay. Carbs is not... It's not bad. Yeah, it's not bad. You do need carbs to go on with this one. எல்லாமே நினைப்பாங்க டயபெட்டிஸ் வந்தாலே சோறு தோடக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் இருப்பாங்க. அவங்க அங்கே சுகர் ஹையாக இருந்துச்சு. அப்போ நான் கேட்டேன் என்னாச்சு. அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை டாக்டர் நான் எல்லாம் பண்ணிட்டேன், நான் சோறு சாப்பிட்றது இல்லை, நான் அன்ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிட்றது இல்லை, நான் வாக்கிங் போகிறேன், ஆனால் ஏன் என் சுகர் ஒன்றும் ஹையாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. சரி ஒன்றுன்னா பார்ப்போம். ஓகே, வாட் யூ ஹேட் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட்? காலையில் பசியார் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு. நான் தேஓ, நோ சுகர், நோ மில்க். ஓகே, சந்தி. மில்க்லேயே சுகர்? Oh yes, definitely. No milk, no sugar. தேஓ ஒண்டி எடுத்தேன். Okay, very good. With 12 cream cracker. So அந்த கிராக்கர்லயும் சுகர் நிறைய இருக்கு actually. 4 cream crackers is equivalent to 1 cup of rice. You had 12 cream crackers, meaning you had 3 cups of rice for breakfast. Sugar high irukadhu. Right, people wrong are not conception. informed. Yeah, very wrong misconception. They doesn't know. They think, okay, rice சாப்பிட்டதானே தப்பு, அதுக்கு ஆல்டர்னேட் இது சாப்பிடலாமே, பிஸ்கட் சாப்பிடலாமே, cream cracker தானே, sugar இல்லையே, அப்படி ஒரு அந்த thought, அந்த எண்ணம். So all these are very wrong misconceptions. So in the மாதிரி patients when you give them the right knowledge, even until now, if you ask me, right, pre-diabetes, diabetes நம்மளுக்கு 4 type இருக்கும். Okay, type 1, which is childhood, அது because of your pancreas, autoimmune, அது we cannot do much. Right. Type 2 lifestyle diabetes னு சொல்லுவோம். It's because of your lifestyle, genetics, all this take place. Type 3 is gestational diabetic. Okay. Pregnant இருக்கும்போது வர diabetes. Okay, it's like a temporary diabetes. Yes, temporary diabetes. அது it's because of your hormonal changes brought in by your placenta. அது உங்களோட not because of your liver, not because of your pancreas. Right. அது hormonal. And 4 is the pre-diabetes. Pre-diabetes நீங்க நார்மலும் இல்லை, நீங்க டயபெட்டிஸும் இல்லை. It's நடுத்தரத்துல. Yes, it's like yes. அந்த மாதிரி. So the youngest patient I had recently with pre-diabetes was a 15 years old boy. My. Like those days, it was 40s. 40s, yeah. Now it's all like 20s and it's like very, very young. ரொம்ப young. Speaking of diabetes, right? I was looking at the trend in Malaysia. So back in 2019, 3.6 million adults aged 18 above were diagnosed with diabetes. Yeah. But I was looking at this one. 2025, there's a projection. Apparently, they are projecting that. The projection says that 7 million adults could be diagnosed with diabetes. Yes. And the age range is around 18 to 29. These are young people. Yeah, very, very young people. Correct. Yeah, and to add to this, now recently I started a diet, meaning I wanted to avoid sugar. Okay. For 1 year I tried this. I failed terribly. Each time I failed. ஒவ்வொரு தடவையும் ஃபெயில் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். எதுவுமே சாப்பிட முடியல. ஸோ when I decided நான் சுகர் எடுக்கக்கூடாதுன்னு போகிறப்போ, ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வாங்குறப்போ நான் திருப்பி அந்த லேபிள் பார்க்குறப்ப there is sugar. Yes, definitely. Even on products when they say there is no sugar. Sugar, correct. அந்த திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கும். Sucrose இருக்கும். Sucrose இருக்குது. And I wasn't able to eat anything. Like இந்த மாதிரி போனால் நான் எப்படி சாப்பிடுறது?
Right? My clinic is same row with a nasi kanda shop. So என்னோட வந்து two doors after my clinic is a nasi kanda shop, corner shop lah. So a month back I usually will park a little bit further, so patientsக்கு park பண்ண ஈஸியா இருக்கும். நான் கொஞ்சம் further park பண்ணி தான் நடப்பேன், right in front of the nasi kanda shop. park பண்றேன். எனக்கு அவங்கள தெரியும், parents lah, both parents. The mother is a teacher, she's about my age lah, she's 34. The husband I'm not sure, I think he works in office. She got 2 young kids. The baby is about 16 months, so 1 year plus, and the other son is 3 years old. Right. Morning 7 a.m. She's a teacher. 7 a.m. அவங்க உட்காந்து ரொட்டி சென்னை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. 16-month old பேபிக்கு ரொட்டி சென்னை ஃபீட் பண்ணுறாங்க. எல்லா இதுலேயும் தேத்தாரி இருக்குது. அந்த பையனுக்கு வந்து மைலோ இருக்குது. 3 வயசு மாமா இல்லை காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உட்காந்து ரொட்டி சென்னை மைலோ in mama, I know he's having it as a breakfast. So when I saw that, and then of course I did not say anything then. And then when she came back to me, and then most frequent I கேட்குற கேள்வி, ஏன் kenapa anak saya selalu sakit doktor? அதை தான் கேட்பாங்க. இப்போ பிள்ளைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா, why நம்ம டைம்ல அப்படி இல்லை, ஏன் பிள்ளைங்களாம் ரொம்ப கராப்பாக sakit பண்ணி, why they falling sick so கராப், and why the medications are not working, are you not giving me good medications? இப்போ நான் சொன்னல, நீ 7 மணி பையனுக்கு உட்கார வச்சுட்டு ரொட்டி சென்னை ஃபீட் பண்ணுறேன்னா இது இம்யூன் ஸ்ட்ராங் ஆகுறது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து 18 years and above ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க, நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். It starts from when you are young, when you are a toddler, whatever you're putting in your body right now. Even if you go in the morning, you can just go by McDonald's. வந்து என் வீட்டுக்கிட்ட McDonald's, அது பக்கத்தில் பார்க் எம்டியாக இருக்கும், McDonald's பேக்டாக இருக்கும். Even on a weekend, you know. So McDonald'sல பிள்ளைங்க நிறையா இருக்குங்க, Happy Meals. All the food that you put in, இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு 2 years 3 years, okay, it's good that you're making changes. ஆனால் ஒரு 2 to 3 years நீங்கள் செய்கிற சேஞ்சஸில் நீங்கள் வந்து difference expect பண்ணுறது, it's not so accurate. Kids வந்து they mimic what us as a parents do, as an adult do. Right. நீங்களே 7 மணி காலையில் உட்கார ரொட்டி சென்னை வித் சூசு கொடுத்தீங்கன்னா பேபிக்கு, அது வந்து 1.5 வயசு பேபி, 16 months old பேபி, அப்போ 5 வயசில் ஏன் டயபெட்டிஸ் வராது? Definitely. இது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். நம்ம டைம்னா ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம டைமில் வந்து when we were young, mostly home cooked meals. As we progress, go to your college, go to university, so whatever damage that we have caused வந்து for the last 5 years தான் நம்ம பார்க்குறோம். 5 years வச்சுக்கோமே, plus minus lah, being a billionaire. So by 30 you're already pre-diabetes or you're already diabetes, and all the other contributing factors. Obesity-யா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வரணும்னு இல்லை. நான் ரொம்ப thin fit person கூட டயபெட்டிஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். I had a cousin last year, cousin same age, no, he's 29 last year lah. He was playing badminton, very fit, very active kind of person. He plays badminton every day. I mean, not every day, probably 2 to 3 times nights lah. After badminton, selalu pergi makan nasi kanda. Lapar kan? Ana fit-ஆ இருப்பாரு, thin-ஆ இருப்பாரு, fit-ஆ இருப்பாரு. While playing badminton, he had a heart attack, he passed away on the spot. He had a baby, 4 months old baby. Okay. So அந்த ப்ரிவலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி, எல்லாத்துக்குமே ஒரு மைண்ட் செட், தடுப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் டயபெட்டிஸ் வரும், நான் ஒல்லியாக தானே இருக்கேன், நான் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாமே. That's my mindset. I eat shawarma every day. See, shawarma samo. So அது வந்து it actually depends on your lifestyle, whatever, not only whatever you're eating recently, for a very long term. What I do in the issue vandadanaga, I started practicing this thing called OMAD, meaning currently very famous, yeah. 1 meal per day. So 1 meal per day நால காலையில் சாப்பிட மாட்டேன், மத்தியானமும் சாப்பிட மாட்டேன், ராத்திரி மட்டும் தான் சாப்பிடுவேன். So I still make the mistake of eating a big meal and I'll go for like a nice heavy meal like a shawarma. Correct. So நான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால am I still practically OMAD, 1 meal a day, right? OMAD is practically is IF, intermittent fasting. Yeah. Intermittent fasting has always been a very good, a healthy habit, especially for diabetic patient. We do recommend that. Right. What you are doing is that unga body fasting ponchna autophagy nuanga, adu process. Yes. So when you're allowing your body to go into an autophagy, it helps, and unga body sustain பண்ண அந்த எனர்ஜி வந்து உங்களோட லிமாவை பக்கப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். Okay, that is number 1, which is already good. OMAD I would highly recommend. Yes. ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து அதனால செய்ய முடியும், because of your work, your lifestyle, and a lot of issues and others contributing. So most of the time, if you can able I've been to doing do it for 1 year. Oh, that's amazing. If you're able to do it, then that is then very I don't good. So if let's just say if I OMAD, I do OMAD every day, 24-hour fast every day, and I break my fast with shawarma. Okay. It is a bit sugary. Yes. Is that okay? Most of the time, the way you break your fast plays a very important role. Not to say on your metabolic. Of course, நம்ம diabetes பார்த்தா அது ஒரு metabolic disease. But உங்களோட general well-being, உங்களோட gut healthக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்களேன். ஒரு gut health, a proper way of eating is always start with protein.
Protein. Eat protein first. Always start with your fiber. Eat your fiber first, and then protein, and then only your carbs. Carbs. Your shawarma, everything is all together already. Yeah. So it's already a wrong way of you eating. Okay. After you break your fast, right, there are chances you might experience bloating. Yeah. There are chances you feel like because of the insulin spike in your body, right? Yeah. உங்களுக்கு அப்படியே ரொம்ப I kind of want that so I can sleep early. எல்லாம் தப்பு. அப்ப எப்படி? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறதுனால லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் உங்களோட கட் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். லாங் டேர்மில் வந்து கெஸ்ட்ரிக் வரும், ப்ளோட்டிங்ஸ் இருக்கும், அன்ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எப்போதுமே ஸ்டார்ட் வித் ஃபைபர். பிரேக் யோர் ஃபாஸ்ட் வித் ஃபைபர். Okay. Fiber as in vegetables, fresh vegetables. இப்போ நம்ம vegetables goreng பண்றோம் வெச்சுக்கோங்க. Stir fry பண்றோம். Count anymore. No, it's carbs already. Okay. So fresh vegetables, fruits. You know, all this is very good. Fruits contain sugar, don't they? Yes, definitely. Natural sugar. But natural sugar is good for you. Yes. Natural sugar is no harm. எல்லாமே வந்து no sugar நம்ம அறவே இருக்க முடியாது. We need sugar in our body for the cells to rejuvenate and all that. எல்லாமே பேசிக்கா சொல்றது ஒன்று தான். Cut sugar. Cut sugar. What kind of sugar? Artificial sugar. நான் என் பேஷண்ட்ஸ் கிட்டே நான் சொல்லுவேன். If you are hesitant, உங்களுக்கு தெரியல இது சாப்பிடலாமா சாப்பிட முடியலையா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா, 2 சாப்பாடு இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது ஒன்று தான். எது வந்து ஹியூமன் மேட், இது வந்து காட் மேட். Okay. So just say you have 2 foods in front of you. So இது வந்து god meat na எப்படி vegetables, naturals lah, like any kind of like vegetables, chicken, eggs இந்த மாதிரி. ஒன்னு வந்து human meat, shawarma, human meat. So if you are always you don't know nak pilih mana, selalu go for the one which is god meat. அதுவே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் இது சாப்பிடணும் இது சாப்பிடக்கூடாது. Human made, definitely. Tahu you tak boleh makan. Eggs is a very good source of breakfast for protein and all. So you can have that for breakfast. But patients எல்லாத்துக்குமே நான் அதுதான் சொல்லுவேன். You take this as an example. Right. And of course the way how you break your fast plays a big part. You are still very young. When you are vaguely young, you would not realize all this until you hit your 30s lah. Yeah, I'm about to hit my 30s very soon. 35, 36, the mid 30s and all. No? Oh, the big 30s. Yes, அது வந்து it's already middle age. Because ஒரு life expectancy இப்போ வந்து 71 years தான். இப்படி consider பண்ணி பார்த்தா 35 is already mid age already. முந்தியெல்லாம் 40, 45 தான் mid age already நினைப்பாங்க. But 35 is already a middle age. Yeah, mid age already. But speaking of obesity, right? So obesity la vandu there's this social issue that I want to discuss with you. Like how obesity is very prevalent currently, but there's another social issue regarding it. Have you ever heard of body positivity movement? Yes. I feel like the body positivity movement is downplaying the actual issues of being obese. The reason of body positivity. Yes, correct. What are your thoughts on that? இது வந்து personal opinion. Okay. அப்புறம் கண்ணுக்கு சம்புல nanti. The body positive movement வந்து அப்ப எனக்கு கச்சம் பண்ணிடுவாங்க. So இது வந்து என்னோட personal opinion நான் சொல்றேன். Body positivity is actually self acceptance. It's mainly brought in for your mental health. Because you want to avoid body shaming and bullying and all that, of course, yes. ஆனா அது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான வேல நிறைய பேர் portray பண்றாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். There's a very famous body positivity activist from India. Okay, she's North Indian and she's very famous. She memang very very obese lah. அவங்க easily ஒரு 150 kilos இருப்பாங்க. Very big size, very very big size. But the good thing about her is she's a dancer, so she can dance. So she has been promoting body positivity through dancing. So she shows people, that she's flexible and she can dance and all this thing. She has been showing the good part of it, obviously. Of course, she speaks about her life and everything. The other other part வரைக்கும் அவங்க ப்ரோமோட் பண்ணுறது ஓகே. பட் யூ see a lot of them look forward to her. எது எடுத்தாலும் அவங்கள தான் கம்பேர் பண்ணுவாங்க. லேடிஸ்லாம், I mean girls around my generations and all. Oh, you see she's a very good icon, a very good body positivity activities. But you see the dark side of her being obese in size. Number one is that she is handicapped. She can't walk and stand for long. Wherever she goes, she travels by wheelchair. She even posted whereby she couldn't access aeroplane properly. She couldn't ride a domestic flight properly because they were not wheelchair friendly. Because of her weight. Her weight வந்து அவங்க spine compress பண்ணனால she cannot stand for a long time. She cannot walk for a long time. So wherever she goes, she has to use the wheelchair. Where the husband pushes the wheelchair. She has been married for 9 years. She's battling with infertility.
due to her weight as well. Right. And she always speaks about how her husband is accepting that, her husband is okay when they don't have a child and they go by choice or whatsoever. Deep down, honestly, நீங்க கேட்டு பாருங்களேன், is it really by choice or because you choose it because you don't have a choice, right? She's battling infertility. She is compounded. அவங்களுக்கு வந்து limitation இருக்கு. She posted that she went to Dubai for, she couldn't go to the water park because most of the places were not so size friendly with her and everything. Even when you plane, you have to buy ஒரு certain weight அப்புறம் வந்து நீங்க 2 seats வாங்கணும். 1 seat accommodate பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க accessible ஆல அந்த மாதிரி மற்றவங்களை blame பண்ணுறாங்கன்னு தவிர்த்து what can I do to make it better ன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. Of course, she's a dancer, she's flexible, she's showing you the body positivity part. But as a person, is that what you want? Is that kind of lifestyle do you want? Is it அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்மனால செய்ய முடியுமா? ஒரு நார்மல் லேமேன் சொல்கிறேன், அவங்க செலிபிரிட்டி, அவங்க இன்ஃப்ளூயன்சர், அவங்களோட இதெல்லாம் அவங்களோட காசு அதில் தான் இருக்கு பாருங்க. பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனால் ஒரு நேச்சுரலாக நம்ம அதை செய்யறது வெரி ராங் கான்செப்ட் ஆஃப் பாடி பாசிட்டிவிட்டி. அது நம்பர் 1. Body positivity வந்து like I said self-acceptance mainly for your mental health. A lot of body shaming and all that. ஆனால் நம்ம வந்து it's about accepting yourself, accepting your body, at the same time working towards making it to be better. அது ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும். ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது தான் is the key point. ரொம்ப வேணாம். Even myself, I do post a lot of TikTok videos and all that. But no one knows my journey. நான் வந்து 2023, I told you I conceived my second child, right? So when I was 35 weeks pregnant, meaning 1 week before 9 months pregnant, I fell and I broke my left ankle. Badly, I broke my left ankle. So அப்போ வந்து because I was already pregnant, I couldn't go for an operation. So they put me on a cast. So என்னோட காசு போட்டோன்னே காசுல தான் I had to go for Caesar. ஏன்னா கால் உடஞ்சிருக்கேன், எப்படி நார்மல் டெலிவரி பண்ண முடியாதுன்னு my doctor decided to go for a Caesar. So when I did Caesar, post-Caesar, அதுக்கப்புறம் I was handling my baby with my toddler, my tantrum and all that. நால வந்து நான் கால் அவ்வளோவா கவனிக்கலை. வலியோட வலி, இந்த வலி, அந்த வலி, எல்லாம் வலி அப்படின்னு விட்டுட்டேன். And then last year March, 2024 Marchல வந்து I had what we call as DVT. What's that? Familiar? Deep vein thrombosis னு சொல்லுவாங்க. Deep vein thrombosis. Yes, DVT. DVT வந்து is fatal, is life threatening. எதனால வந்துச்சுன்னா என்னோட கால் உடஞ்சிருக்கல, அந்த ஃப்ராக்சரை வந்து நான் ஹீல் பண்ண விடலை. ஸோ அந்த ஃப்ராக்சரோட பார்ட்டிகல்ஸ், அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் புஷிங் மை வெயின். ஸோ என்னோட கால் ஆங்கிள்லேருந்து என்னோட ஸ்டமக்கில் தான் நம்மளோட மெயின் இலியாக் ஆர்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க, ஃபுல் வெயின் ஃபுல்லாக க்ளாக் பண்ணிடுச்சு. வலி, செம்ம வலி, உண்மையிலே வலிக்கும். சரியா நிற்க முடியாது, நிற்க முடியாது. I was still working. Why would you do that? Do you know, நான் வந்து Caesar 3 days hospital இருந்தால, the 4th day, the 5th day I was already cooking dinner already for my child. Why? Because my daughter was throwing so much of tantrum. My God, so, my goodness. A lot. I was on my feet. I was working. I was walking. I was doing everything. Memang sakit. And the 16th prayer செய்வாங்களே பேபிக்கு, என்னால் கீழே உட்கார கூட முடியல. நான் சோஃபாவில் உட்காந்ததா, அதுவும் என்னால் உட்கார முடியல. உட்காரேன், நிற்கிறேன், நடக்கிறேன். என்னால் I couldn't stay. And it proceeded because at that time was when I was building my clinic as well. So I was going around looking for things to furnish and then for all these things. But good thing is that I had support, I had help. But at the same time, since my own clinic, so I was doing everything myself. So இதெல்லாம் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது suddenly one day in March, I woke up with very bad pain at the back. அப்போ அந்த பெயின் வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி சஸ்பிஷியஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அது க்ளூட்டியல் பெயின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட் அபவ் உங்களோட பட்க்கு மேலெலாம் ஒரு பெயின் இருக்கும். அந்த பெயின் வந்துச்சுன்னா இண்டிகேட்ஸ் டிவிடி. ஸோ எனக்கு தெரியும் பாருங்களேன், இது டிவிடியாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ டெக்ஸ்டட் மை ஃப்ரெண்ட். மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் ரேடியோலாஜிஸ்ட் இன் PPUM. அப்போ கேட்டேன், ஐ யூ ஃப்ரீ, ஐ நீட் டு கம் ஃபார் அ ஸ்கேன் அப்படின்னு. ஓகே வா, நான் இன்னைக்கு கால் தான். ஐ வாஸ் அ சாட்டர்டே. அப்பயும் இங்கே நான் டைரெக்டாக போனேன். நான் வந்து போய் கிளினிக்கு சேர்ஸ் பார்த்தேன். போய் சேர்லாம் வாங்கிட்டு, கிளினிக் மருந்தெல்லாம் வாங்கிட்டு அப்புறம் தான் போனேன். போனோடனே அந்த பிள்ளை வச்சாலே சொல்லிடுச்சு, ஓகே டே, திஸ் இஸ் டிவிடி, யூ பெட்டர் கோ அண்ட் சி திஸ் சர்ஜன் ரெடி பிகாஸ் இட் வாஸ் ஆல்ரெடி ஜஸ்ட் டு சி வெஸ்குலர் அப்படின்னு. அப்புறம் then she wrote a letter all for me. I still came back home. I settled my baby because my baby is breastfeeding one. So the good thing is that எனக்கு மில்க் எல்லாம் ஸ்டோரேஜில் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் செட்டில் பண்ணிவிட்டு, என் பிள்ளைலாம் செட்டில் பண்ணிட்டு தான் நான் போனேன். போனோடனே I had severe DVT. Very bad, very, very bad DVT. I was hospitalized for about a week. I was on chocho blood thinner for 3 months while breastfeeding my child as well. At the same time, I was also building my clinic and I was also working. So everything concurrently. So when I opened my clinic last year in May, officially I opened in August, I started putting a lot of videos on TikTok, promoting all these things. Right? So when I do that, I get a lot of backlash because I talk a lot about diabetes, about obesity, just generally. எது தோணுதோ அப்பப்போ அது பேசுவேன்.
ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பேக்லேஷன் வந்துச்சுன்னா, நீங்களும் you are not thin, how can you talk about obesity? சர்ப்ரைசிங்லி வருது வந்து மல்லேஸ் இல்லை, ஏன்னா நான் மல்லேயில் தான் பேசுவேன் பாருங்களேன். ஸோ மல்லேஸ் they are very supportive. நம்ம இந்தியன் கம்யூனிட்டி தான் you should lose weight first before you talk. என்னோட ஜேர்னி அவங்களுக்கு தெரியுமா, சில்லா baru besar lain ko. Yeah, right. But why should I go back? Why should I lash back? I know my story. I don't have to put out my story outside, right? So it's okay. I decided to let my body to rest. Never mind. I bounce back. I haven't bounced back to whatever I was before my baby. And it's okay. Why? Because I can still move. I'm still healthy. I am working towards it. And I don't really care what people say about my body. So I know my... I think that is also body positivity. Yes, right? Yeah. I know what are my challenges. I know what my body gave me 2 beautiful babies. So why should I push it? And I know that I'm not there yet. I have been working out. I have been, eating healthy while managing my children, while working 14 hours a day. It's the effort that counts, right? Yes. Most people, whatever people say, it doesn't really bother me. But at the same time, I do know that I'm not there yet. This is a very, I would say, I'm not to brag lah, but I'm saying it's a good example of body positivity as well. Yeah, agreed. There are people out there who நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த செலிபிரிட்டி பாருங்க இப்படி அவங்க இப்படி இருக்காங்க. So when they can be that, I can accept myself as I am and not do anything about it. Correct. And, I have friends that I tell them like, can you cut your sugar? Can you just, lose it? I can't say that. I can't even say it on podcast right now. அது நான் சொல்ல முடியாது. வாயத்தை வந்து lose weightனு சொல்ல முடியாது. சொன்னா I'm attacked. Yeah, correct. So it's coming from a place of care. Like can you just But then the common answer I get is அவங்க எப்படி இருக்காங்க, இவங்க எப்படி இருக்காங்க. ஆமா, எல்லாம் உடனே கம்பேர் பண்ணுவாங்க. Start accepting. அவங்க அப்படி இருக்காங்க, நான் அப்படி இருக்க கூடாது. நீ பாடி ஷேம் பண்ணாத. எடுத்தா தான் சொல்லுவாங்க. Why you body shaming me? Yeah. So it's like a wishy-washy. அது எப்படி approach பண்றது? சொல்றது சொல்லாம கூட ஐயோ சொன்னா தப்பு, சொல்லனாலும் நம்மளுக்கு we feel like a little care for them. So it always goes. But I am in a place where I'm entitled. I can say. And நான் சொல்லலாம், you know what, you have to lose some weight. Yesterday I had a patient. She is my age, she's 34, but later தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க. 3 years ago தான் கல்யாணம் பண்ணாங்க. Because of she don't have a baby yet, so she went to check up to a private medical center போயிருக்காங்க. அங்க செக் பண்ணும்போது got to know that she has PCOS. She's big size, and then she got to know she's PCOS. So our ordinary PCOS stands for polycystic ovarian syndrome, meaning you have cysts in your cyst in your ovaries. Cysts in your ovaries. So, and this is common with people that are overweight, is that? No, PCOS causes overweight. PCOS causes because of your hormonal imbalance nala, it causes you to be overweight. Okay. And not all with PCOS will have overweight. And PCOS enna panana, it disrupts your hormones, it disrupts your body, your ovulation and all. So it will be a little bit difficult for you to conceive. Okay. Naturally conceive பண்றதுல depending உங்களோட fallopian tube அதெல்லாம் ஸ்கேன்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் சொல்லுவோம் whether can you conceive naturally or IVF is an option. அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்றதுக்கு. So இதை பற்றி பேசும்போது வந்து she came to me yesterday very broken. She came very broken and she told me, நான் அந்த மாதிரி போய் ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணேன், அவங்க ஸ்கேன்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, நீ நேச்சுரலாக கன்சீவ் பண்ணுறது மறந்துடு, உனக்கு IVF தான், if you can't afford for IVF then you won't have any children அப்படின்ட்டாங்க. அப்படி மூஞ்சி அடிச்சப்பட்டு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர். ஸோ எனக்கு ரொம்ப I felt very heartbroken, listening to it. So I came to you for second opinion. It is true, her PCOS is quite bad. She does has multiple PCOS lah. Memang is this one I know. ஆனால் நம்ம வந்து எடுத்தோன்னே அவங்கக்கிட்ட பிக் சைஸாக இருக்காங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை நான் டயட் பண்ணுறேன், நான் ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டேன், ஆனால் ஏன் எனக்கு வெயிட் குறைய மாட்டேது. அப்போ நான் எப்போ சொல்லுவேன், உங்களோட ரூட் காஸ் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணும். உங்களோட ரூட் காஸ் வந்து PCOS causes insulin spike in your body. So when you don't treat that right, உங்கள் ரூட் காஸை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணாமல் நீங்கள் 10 நாளைக்கு வெறும் மக்கள் அங்கேயும் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வெயிட் குறையாது. ஏன்னா உங்களோட ரூட் காஸ் இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷன்னால தான் காசஸ் யோர் obesity for you. Of course, PCOSக்குன்னு தனியாக டயட் இருக்குது. There is a food. You can't eat gluten. You can't eat green vegetables. You have a lot of restrictions. Green vegetables you can eat. Okay. Yeah. You have to have omega-3 rich food if you have PCOS and all, in order for you to come
shrink your PCOS lah, in order for you to achieve. Of course, there are supplements, inositols, vitamin D, magnesium. It'll help to shrink the PCOS. Metformin sometimes கொடுப்போம் to help to aid in regulating your period and shrinking your PCOS and all that. So நம்ம வந்து இப்போ நான் அவங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, சரி நீங்கள் பேபி கன்சீவ் பண்ணுறது நம்மளோட ஃபைனல் கடைசி எண்ட் ரிசல்ட். இப்போதைக்கு வந்து நம்ம உங்கள் பிசிஓஎஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழியை பார்ப்போம். ஒன்றுன்னா டேக்கிள் பண்ணுவோம். எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறதா தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஒன்றுன்னா டேக்கிள் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஸோ ஜென்டல் டாக்லாம் உடனே எடுத்தோடனே அம்மா உன்னால் கன்சீவ் பண்ண முடியாது, எம்மா தெருவாக தான் இருக்குது, கன்சீவ் பண்ண முடியாது, நீங்கள் வெயிட் லூஸ் பண்ண முடியாது, அவ்வளோதான் வந்துருங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லவும் முடியாது. You see? Right. I had so many successful rate. PCOS இருக்கிறவங்க successful rate of natural pregnancies நிறைய பேர் இருக்காங்க. Under your care? Yeah, under my care. Oh, that's amazing. Yeah, I do have that. And I always tell to one of my PCOS patient, அவங்களும் அப்படி தான். அவங்க came to me அவங்க சொன்னாங்க, என் கூட 2019 கல்யாணம் பண்ணாங்களாம். என் கூட கல்யாணம் பண்ண என்னோட கூட்டாளி, எனக்கு எப்போ கல்யாணம் பண்ண கூட்டாளி, she already have a baby. எனக்கு இப்போ வரைக்கும் பிள்ளை இல்லைன்னு அப்போ சொல்லுவேன். நான் வந்து 2018 கல்யாணம் பண்ணேன். எனக்கு 2018 now I already got 2 child. Of course எனக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ண I have a friend who married after me as well, and then she immediately conceived and she has a son, but until now she only have that one son. அதாவது secondary infertility னுவாங்க. Oh, okay. So அவங்களும் they are still trying to conceive and she couldn't have a baby. I already have 2 child. சொல்லுவேன் எல்லாரோட டைமிங்கும் berbeza. rezeki masing-masing berbeza. Right. So doesn't mean that if you have a medical condition you cannot conceive. There is no such thing. Science அவ்வளோ vast ஆயிடுச்சு இப்ப. Medications is amazing now. So there is nothing impossible. Are there any examples under your care? நீங்க சொல்லிருந்தீங்க உங்களோட கேர்ல இருந்து அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு. Can you give me an example? What regimen did you put this person through? It varies person to person. Okay. எல்லாத்துக்குமே ஒரே டயட் நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா ஒரே டயட், ஒரே ரெஜிம், ஒரே கைண்ட் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம we cannot provide பாருங்களேன். Of course there are certain medications. So அது வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கேட்ட பண்ணுற மாதிரி தான் செய்ய முடியும். Number one, the first thing they would see is age. Age factor plays a big part lah. Okay. Age, the severity of PCOS. எவ்வளோ பேடா இருக்கு, எவ்வளோ எத்தனை மாதிரி இருக்கு, is your fallopian tube blocked? Sorry to interrupt. Can't PCOS be operated? Can. But if you were to take out the cyst, I mean it's a cyst in your ovary, so you have to take out your ovary together. அப்போ உங்களுக்கு egg produce பண்ணாது. That's the risk. Yes. Okay. So unless you're done having babies, then that is an option lah. Self-fingectomy சொல்லுவோம், whereby we remove the entire ovary. Okay. But அதோட side effects இருக்கும். You have hormonal imbalance, you have hot flashes and all these things. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஸோ எல்லாமே தனித்தனி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ ஜென்ரலாக கேட்டிங்கன்னா இதுதான் ரிஜிம் அப்படின்னு cannot say. ஸோ கேட்குறவங்களுக்கு இந்த இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா you have to consult Dr. Nithiyah directly. Right? Any doctors. Yeah, but I recommend Dr. Nithiyah. Thank you. I recommend. Right, that's quite interesting. Now I wanted to move on, and I want to ask about this another heavy question. I want to ask you. 10 years you've been a GP, you've been a doctor. Was there a time நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான நியூஸ் கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கா? அண்ட் ஹவு டு த பேஷண்ட் ரியாக்ட்? அண்ட் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நீங்கள் பேட் நியூஸ் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல how does it affect you personally? Alright. Usually as a doctor what we would say is நீங்கள் டாக்டரா the moment you put on your white coat you leave your heart out னு சொல்லுவோம். அது ஒரு saying இருக்கு. Okay. You shouldn't bring your heart into the job. ஏன்னா you tend to get attached to the patients, or you cannot get attached to the patients. You cannot listen to the stories and bring it back home. ஏன்னா அது நம்மள எஃபெக்ட் பண்ணோம் பாருங்களேன். ஹத்தி கந்தாள்னுவாங்க, அது ஒரு சேயிங்களா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து of course when you're working in a hospital setting or a GP setting or any setting, as a matter of fact, you will have all these good patients. Normal cough cold அது இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. At the same time you have all these difficult cases as well. The most common நியூஸ் இந்த மாதிரி நியூஸ் பிரேக்கிங் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் obviously it's about cancer lah. Anything to do with cancer or anything to do with very ill fatal disease, இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப இருக்கும். So when I was in a hospital setting வேலை செய்யும் போது there's this thing called pink ribbon department இருக்கும். Surgically pink ribbon இருக்கும். Pink ribbon department வந்து it's specifically we see only patients with breast cancer. So இந்த மாதிரி பார்க்கறது. And there was this mother, she's a Malay lah, she's in her 40s and she came in for biopsy. She felt a lump and she came in for a biopsy. She has 5 kids. The youngest is a baby, I think about 1 year plus. And she recently lost her husband in an accident.
Okay. Okay, and then she felt a lump and she came for a biopsy, and then we found out she had stage 3 breast cancer. Oh. Stage 3, it's almost metastatic already lah. So Right. it's always a 50-50. It's almost fatal Yeah, already. yeah. It's always like a little 50-50, because hers already like quite bad stage. Quite bad. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது பிரேக் பண்ணுறது ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பேஷண்ட் வராங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் எடுக்கும்போது அவங்களோட சோஷியோ எக்கனமி அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் கேட்டு தான் நம்ம we would proceed. It comes part of the job, you see. So when you tend to do this, you know her background. On top of it, you know if she have kids. And when you tell this patient, okay, you have cancer, and then you have to tell them the treatments. Chemo panno, radio panno, idu panno. And ellame chemotherapy, radiotherapy is not fully covered by the government, not subsidized. Okay. You still have to pay. Okay. You still have to pay for a certain amount. Some of them can afford, some of them cannot afford. And when you cannot afford for it, we send you to palliative. Palliative meaning sooth care, comfort care. End of life அப்படின்னுவாங்க. When you cannot afford for it lah. So அதெல்லாம் ஒரு this is quite I find it a little difficult lah for us. One more, when I was in Jirantut, on call system. ஏன்னா நான் வந்து கிளினிக் கசியாத்தானில் வேலை செஞ்ச பாருங்க. ஸோ 8 to 5 தான். அதுக்கப்புறம் on call basis தான் போகும். Passive basis தான் போகும். ஸோ ஏதாச்சும் பேஷண்ட்ஸ் அங்கே வந்து ஒரு MA மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டாண்ட் பை இருப்பாங்க. ஏதாச்சும் கேஸ் இருந்தால் கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ we will usually be in the vicinity area lah. It won't be too far. The quarters அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So there was once this mother came in. I was on call on that day. So the MA called and I went. The mother is in a stretcher. She's not an orang asli, but she's from Pentalaman lah. In a stretcher இருக்காங்க. Baby தலை வந்து சங்கோட். Babyயோட head வந்து is already சங்கோட் as a cervix. அந்த babyயோட she's a pregnant mother lah. அவங்க deliver பண்றாங்க. Baby தலை சங்கோட் பண்ணிருக்கு. So நான் பார்க்கிறேன் அந்த babyயோட தலை எனக்கு தெரியுது. Already சங்கோட் there. The head is there. And she couldn't deliver. Yeah, she couldn't. They tried to home delivery. They couldn't deliver at home. The baby's head has been stuck there for 2 hours. 2 hours அங்கே ஸ்டக்கா இருக்கு. Baby's head இப்படி தானே புஷ் பண்ணோம். So எனக்கு தெரியுது அந்த மதர் நான் போய் பார்க்குறேன். I opened her legs obviously. I'm facing her and I can see the baby's head, the hair all I can see. Yeah, baby head has been stuck there for 2 hours. 2 hours அங்கே இருக்கு. Yeah. And they have tried home. ஏன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப ஹோம் டெலிவரி நிறைய ஹோம் டெலிவரி ட்ரை பண்ணுவாங்க. And this is not her first child. I think her third child. So by default, they assume you already have experience, so you know how to push and all that. The mother is very tired. She couldn't push anymore. The baby's head is stuck there for 2 hours. So the baby is gone. Oh my God. 2 hours ஆச்சு. ஆக்சிஜன் இல்லை. அந்த பேபி மூஞ்செல்லாம் கேமே பண்ணியிருக்கோம். Definitely the baby is gone. Yeah, and the baby's head is there and they coming in after 2 hours. And of course, we don't have any facility to deliver or to Caesar the baby there. And நான் வந்து அந்த பேபியோ மதரோ ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணோம். 69 கிலோமீட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் தொம்மலுக்கு ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணோம். எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு. I got so grim, so tragic. Yeah. And so I think the mom, because I never say anything about the baby. அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பேபி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு. ஏன்னா 2 hours அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும். So the baby just got stuck there, couldn't breathe. Yeah. So this is one of an experience. Very grim and very tragic. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சும்மா வாஸ்தா இருக்கும். இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது இருக்கா இதோட கிரிம்மா? I wouldn't Don't hold back. No, actually, if you ask me, not so. There was once, this was when I was attached to another clinic. GPR இருக்கும்போது வியட்நாம் மியான்மரா மறந்துட்டேன். அப்போ அவர் வந்து ஏன்னா என்னோட அந்த கிளினிக் வந்து சரௌண்டட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா. ஸோ he came in, he said that அந்த கிர்காஜி பண்ணுவோமே அந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிர்காஜி அந்த மிஷினோட அந்த மெடிக்கல் பாய்ப்பாங்களா ஆபரேஷன் இவர் வந்து கையுபாலால வேலை செய்யறாரு. ஸோ அந்த கையுபாலா வெட்டுவோம்ல அந்த ஆட்டோமேட்டிக் அந்த கிர்காஜி இருக்கும்ல அந்த chainsaw. So he is Vietnamese or Myanmar, I'm not too sure. அவன் chainsaw கையுபாலா கம்பெனியில் வேலை செய்யறான். ஸோ அப்போ அதை வெட்டும் போது அது பறந்து வந்து hit his chest இருக்கு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு டிஷர்ட்டில் சுற்றி ரத்த அப்படியே ஊற்று கிளினிக் கொண்டாந்துட்டாங்க. கிளினிக் கொண்டாந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் பிகாஸ் ஃபாரினர்ஸ் ரைட் தே வில் பி லாஸ்ட் சாய்ஸ் தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது. கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் போக மாட்டாங்க. Okay, and why is that? Most of them don't have permits. Okay. They don't have permits. Some of them don't even have a passport. Okay. Don't have passport, they won't accept you. And then even why life threatening na எடுத்துருவாங்க. அப்புறம் they have to call an immigration. It is our, as a doctor, is our duty lah. We have to call immigration and then you'll be sent back home and all this issue. So last choice தான் அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது. எப்போதுமே இந்த மாதிரி கிளினிக்ஸ் தான் வருவாங்க. ஸோ வந்தாங்க, நான் திறக்கிறேன் அந்த டிஷர்ட்டை திறக்கிறேன், தெரிக்குது ரத்தம் தின்னது ஆக்சுவலி பிகாஸ்
direct at the chest, full. And then we had to like bandage and then call for ambulance because they don't have transport to go to the hospital. And then had to bandage and hold. I have to compress. And I waited for the ambulance 20 minutes. Ambulance usual time 20 minutes. So wait compress wait பண்ணிட்டு அந்த மேல gauze போட்டு. But good thing is that he survived. Oh, yeah, amazing. He survived. Thank and you. then they brought him to they brought him to OT lah. They had to operate in OT. And he came in. வெளியே இதே அவருக்கு வந்து 52 stitches இருந்துச்சு. Dressing என்கிட்ட தான் வந்தாரு. ஸ்டிச்சிங்லாம் நான் தான் ரிமூவ் பண்ணேன். சொன்னேன் லக்கிடா நீ. My God. Yeah, so நீங்க சொன்ன ஸ்டோரியில இதுதான் survive பண்ணது. The mother சொன்னீங்களா the cancer, did she survive? I'm not too sure about You're not it. too sure. Yeah, I'm not too sure. I hope she did, but I'm not too sure because it's a very long process. So as a doctor, நீங்க இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் நீங்க டீல் பண்றப்போ won't it affect your psyche? Yeah, that's why I tell you, you have to put your heart outside. How do you do that? That's my question. Very difficult. I don't do that actually. I get very involved with my patients. I have that tendency to do that lah, and then I bring it back home. And then I will feel sad and I will feel all emotionally disturbed and all that, Yeah, something that I'm still learning to cope actually. It's part of the job. It's not, you can't just brush it off, right? As a human being. As an individual, very difficult because I tend to get very personal with my patients. I'm into family medicine, parangla. So family medicine, I don't treat one person. I treat family as a whole, and I treat you as your socio-economy and your lifestyle and everything. So appadi pakkumbodhu, I do get attached to whatever you're doing, whatever you're dealing with, your kids, your husband, your wife, or whatever, Right. Most of my patients are female lah. So அவங்க வரும்போது பிள்ளைங்க ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் சொல்லும்போது ஐ நோ தியர் ஸ்டோரிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிஃபிகல்ட் நியூஸ் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு டெலிவர் பண்ணும்போது ஐ டூ கெட் அஃபெக்ட் as well. I'm still learning to cope with it, yeah. But right. I think it's a difficult process. Like, okay, let's go to a much more fun question. Okay, so as a doctor, நீங்கள் வந்துட்டு how do you juggle your professional responsibilities and your personal well-being? And is there any wellness tip you swear by? Because you're a mother as well. Yeah. How do you juggle this too? There's a saying, doctors are the worst patients. Okay. The most difficult. எது சொன்னமோ எது கரெக்டாக செய்யணுமோ அதை செய்ய மாட்டாங்க. அதுதான் as a doctor. But more than anything that outside, doctor pakabala, if you look at me as an entrepreneur I have my own clinic. I am lucky that my house is right behind my clinic, literally like 3 minutes away. That I'm lucky in that sense. When 2021 I quit government and then I joined I joined a corporate company, a healthcare company. Right. So appo வந்து PPV ஓடிட்டு இருந்துச்சு. I single-handedly I ran 2 PPVs, one in KLCC and one in Kajang. What's PPV again? PPV Pusat Vaksinasi. Right. KLCC I was giving Pfizer and Kajang I was giving Sinovac. Every day, that time I had my baby with me lah. So my baby was about 6 months, 7 months, and my then mother-in-law she took care of my child. So அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு எனக்கு. Every morning 5 a.m. KKM வந்து அனுப்புவாங்க, vials அனுப்புவாங்க வேக்சின். அப்பெல்லாம் வேக்சின்லாம் ஹாட் கேக் ஆச்சு. ஆமா, I wanted Pfizer. Oh really? Yeah. Now, really, that's a lot of them had that thing, they wanted Pfizer to be able to travel and all that, right? So every morning when they send the vaccine, it will come with a police escort order தான் வரும் vaccine. சும்மாலாம் அனுப்ப மாட்டாங்க. So அந்த police நிப்பாங்க, அவங்க மினிக்கே நம்ம count checks எல்லாம் countலாம் check பண்ணிட்டு okay approve பண்ணிட்டு distribute பண்ணணும். This was my life back in 2021 because I was running 2 PPVs. I was also a GP, so I was running here, and all this I also had a baby at home. But it was a very good experience because everything from start proposal, அப்புறம் vaccine ஓட I'm responsible for the vaccine ஆச்சு. So the vaccine ஓட distribution பார்க்கறது, staff, doctors appoint பண்ணுறது, staffs, அப்புறம் அவங்களோட pay, அப்புறம் any issues, அப்போ நிறைய issues வரும். இவன் குத்துனானான்னு தெரியல, nurses எல்லாத்துக்கும் நிறைய அந்த doubt இருக்கும். You have to show them, before we chocho. Yeah, they did. Yeah, so I don't know how if you are chocho, அந்த மாதிரிலாம் நம்மளே கடுப்பு. நானே கேட்டேன். அந்த கடுப்புல வேற இன்னும் பெரிய வரும் எனக்கு. Oh right, actually நானும் ஒருத்தவங்கள ரொம்ப கடுப்பாத்தி கடுப்பேற்றிட்டுதான். Because Pfizer நான் வேணும் தேடி போனல, so the vial was already opened. Got 6 doses inside. Already opened, so it's like ஏன் திறந்து இருக்கு, எனக்கு புதுசு கொடு பாரு ஒதுக்கணும். இந்த மாதிரி பேச்சுனெல்லாம் நிறையா வரும். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். Pfizer வந்து 6 டோஸ் இருக்கும், Sinovac தான் 1 டோஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் all these things. And Pfizer was 0.3 cc, much lesser compared to Sinovac.
Sinovac 0.5. ஸோ இது ஏன் குறைவா இருக்கு, ஏன் அது கூட இருந்துச்சு, அதெல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. I never saw that actually. எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, நான் கேட்டேன் ஏன் எனக்கு வந்துட்டு ரூட்டா பதில் கொடுக்குறாங்க. ஆமா, imagine one day like KLCC was we tampung 1,000 orang per hari. So imagine we are dealing with 1,000 packs per day. And on top of all this and tiring and you know all these things, and then I had to go back and I had to feed dinner for my child, and குளிக்க sometimes 11 மணி ஆயிரும் குளிக்க சாப்பிட. அதுக்கப்புறம் உட்காந்து on top of it I was studying my OHD some occupational health வேற படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அது வேற படிக்கிறது. ஸோ throughout my journey if you ask me, ஏன்னா எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it's your personal opinion lah, உங்களுக்கு இதுன்னு. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் I feel that I'm built for something big. I'm made for something big. I don't want to settle down. I can always be comfortable. இருக்கிற வாழ்க்கையை வச்சு சந்தோஷமா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம். ஏன்னா இவ்வளோதான் என் சம்பளம், எனக்கு இவ்வளோதான், எனக்கு பிள்ளைங்க இவ்வளோன்னு சந்தோஷம். அது நான் தப்புன்னு சொல்லலை. It's an option. Yeah, of course. You can live like that. But I don't want to settle. You know, I have என்னோட எனக்கு எப்போதுமே ஒரு 5-year aim இருக்கும். Okay. And what's your 5-year aim? So I always have a 5-year aim. So when by 30s what I want to achieve. By 35 I don't know, but 30s lah. By 30s I wanted to have my first child. I had at 29. I wanted to buy my own house. I did at 29. Congratulations. And of course, thank you. And I wanted to pay off my car by 30, which I did as well. And then by 35, only 35 வரல. So I aim சொல்ல மாட்டேன். Okay, so keep it secret. Yeah. So I never regretted quitting government. நிறைய பேர் எங்கிட்ட அதான் கேட்பாங்க, do you regret? ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா இப்போ I would have been a specialist by now. You know, I was offered HLP. I was already halfway through. Unfortunately, I had to pull back because I chose family over my profession at that time. You know, I chose my child over profession at that time. So government இருந்தா கண்டிப்பா ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருந்திருப்பேன். I would be very comfortable right now. Even myself opening my own clinic, right? And the opportunity just corporate இது பண்ணோன்னே, and then that time I was working in Subang. So traveling was a little bit hassle for me. I got a job opportunity to work in Klang itself. So 2022 I shifted to Klang. அங்க 1 year தான் வேலை செஞ்சேன். I came here to the other GP in Klang. This is much nearer to home, which was comfortable. Even last year, in order for you to open a clinic, you shouldn't be attached to any companies, any clinics. வேலை செய்யக்கூடாது. And I was earning 5-figure in that clinic, a very high 5-figure lah. I was earning very well, very, very, very well. Right, when you were being attached to the Klang or the clinic. This was 2024 lah, correct. So what happened was, dala I tengah mengandung kan that time, January நான் deliver பண்ணேன். So நான் deliver பண்ணோன்னே I had to quit. Because I'm building my clinic, right? So I had to quit. I quit my high-paying 5-figure job. I was on maternity leave, so I couldn't go to work as well. I cannot do any part-time jobs as well. And then I was also sick, my leg, my leg with the pain and all this thing. I was building my clinic, and at the same time I was also taking care of my family, and I was trying to look for a side job. You know, I did a few side hustles as well in order to accommodate whatever my salary and all that. Like, you know, kids are expensive. I understand. So இது எல்லாம் தாண்டி செட்டில் டவுன், ஒரு கம்ஃபர்டபுளான லைஃப் செட்டில் பண்ணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா I know that this is not my aim in life. Yeah. And what is your aim in life? I will tell you sooner or later. Maybe kalau ada kesempatan lah, once I'm somebody, then we will come back. I'll have you again. I'll have you on the podcast again. I have a lot of mentors. One of a very amazing mentors. I'm not sure if you're familiar. Rajatun Maimuna. She is the CEO of Aeon Bank. Rings a bell. Rings a bell. She is actually Ratin Paduka. She is a royalty. She's a single mother. She was a single mother when she was attached to CIMB. And அவங்களோட journey was very inspiring. So I always look up to her. One more person, an Indian mentor that I very look up to is Sailaja. Yeah, I still remember once. This was an interview she gave a few years back. அந்த இன்டர்வியூவில் அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க ஒரு entrepreneurship ஓட அவார்ட் செரமனி மாதிரி போயிருந்தாங்களாம். அப்போ அவங்க புதுசு தான், இந்த ரவுண்டில் அவங்க புதுசு தான். அப்போ அவங்க போயிருந்தாங்களாம். அப்போ எல்லாம் men. அவங்களோட அப்போ அந்த டைமில் it was conquered by men's lah. She was the only female there. So அப்போ அந்த one of the men came up and said, ஏன் உன்னோட பிராண்ட் பேர் உங்கள் பேரை வச்சிங்க, ஏன் சைலஜான்னு வச்சிங்க? How far do you think you will go with the name? Why not something fancy? Why not something general? அப்போ அவங்க சொன்னாங்களா, are you familiar with Jimmy Choo? Jimmy Choo is a very famous international brand, right? And it's his name. அவரோட பேரு தான் அவர் வச்சாரு. So I want to be Jimmy Choo. I want to be the next Jimmy Choo. And true enough, she is someone massive right now. Sailaja is a very well-known brand right now, you see. Yeah. So all this, it's very important for you to have a mentor lah.
எனக்கு கேட்டிங்கன்னா And she's your mentor. Yeah, she's my mentor. She's one of my mentor, and I would say she's amazing. I really love how good she is, especially with her current issues and all. How she has been dealing with her divorce and the kids. She's a very inspirational lady, very motivational lady. She handles an empire. She's also a mother. You can see her cooking on Instagram, and stuff like that. So I'm sure you'll be a mentor for a few other people. I do have cooking videos as well. Oh, really? Okay. Yeah, so I try to juggle as much as I can. I won't say that I'm doing a good job, but I do try to. The balance, the key is to balance lah. You know what? Let me ask you this one last question. Okay, sure. Okay, so இத்தனை வருஷமா நீங்க டாக்டரா இருக்கீங்க. When you look back at your journey, what would you consider your greatest achievement as a doctor? Greatest achievement as a doctor. இப்போ generally, if anyone were to ask me like I say, I've given talks in a few places as well. If someone were to ask me, what is your greatest achievement அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா, I would say being a mother first. I will always say that. Right. I wouldn't say it's an achievement, but that is something that I'm very proud of. Being a mother and being able to provide for my kids and all that. Right. Like I said, I'm lucky that my house and my clinic is just right behind. So initially, when I was working with someone else, if my child were to fall sick or if I will have any emergency, I can't be immediately there because I have to go to work. So வேலை இருக்கும், அது எனக்கு ஒரு restriction இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு அந்த restriction இல்லை. அது one thing. One more thing, yes, of course, I want to balance my job and my family. Because my girls, I have 2 girls. I want to be someone that my girls look up to. Believe it or not, my daughter, she's 5 years old. What I do is that, in order to balance this, she goes to kindergarten in the morning, right? So after lunch and all, she's at home. She stays with the maid. And 6 o'clock, I will bring her to the clinic with me. So ராத்திரிலாம் என் கூட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஹோம்ஒர்க்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி தான் பண்ண. And I'm so lucky that my patients are very comfortable, like very open-minded. They don't mind her being there. So sometimes night scan, babies அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இவ கேட்பா, auntie, can I see அப்படின்னு. I will suddenly, okay. So whenever I scan, and she will be like excited, she will see the babies and all that. I thought kids her age, they should be பயப்படுவாங்க அப்படின்னு. Last week I had a patient, buka jahit lah. I suture, உள்ளாங்க. She old auntie, she fell down. So suture இருந்துச்சு. So jahit திறக்கணும். Dress on the table, it's a bed. அவங்க உட்காந்துருக்காங்க, நான் திறந்துட்டு இருக்கேன். My assistant was holding the torchlight lah. அவங்க என் daughter was seated at the end of the bed. உட்காந்துட்டு சொல்றாங்க, wow அம்மா, good job அம்மா, yes அம்மா. அவங்க அப்படியே கத்த சும்மாங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. So I'm lucky in a way that I'm able to balance both my job. I am at job, I am present there, but I also have my daughter with me. You see, so not everyone is gifted in that way lah. I agree. Yeah. So when I can have both, why not? Right? Yeah, I have the best of 2 worlds. Right, that's amazing. It is amazing. And she is being there, and she's looking at me, and I believe I'm being an inspiration for her as well. Right. Okay, I think we've been talking for 2 hours. Okay, thanks a lot. 2 hours பேசிருக்கோம். But before I end, do you have anything to add? No, actually. I think we covered all bases. Yeah, I'm very satisfied with our conversation, and I have a lot of content for TikTok already. I know, when you told me, let's go with the flow and all that, initially when you spoke to me, I was like, okay, பையனுக்கு நம்மள பத்தி தெரியல, நம்ம பேச ஆரம்பிச்சா மணிக்கணக்கா பேசலாம். நிறைய content இருக்கு, and I'm very excited. I'm going to edit பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, I'm going to okay, my TikTok is going to keep blowing up. Thanks to you. Oh, thank you. Thank you for the invitation. Right, so I think we'll end the episode here. Sure. And thank you very much for coming once again, Dr. Nithiyah. And we'll end the episode now.